Так, ну что ж, господа, все, я покушал, все дела сделал. Всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман. Поехали. Disco Elysium. Так. Поехали. Молодец, что воюешь с дистрофией. Да, черт подери, стараюсь. О, мистер The Bananable, hello, how are you? Пук. Вкус агностицизма. Так. Это мы зашли в магазинчик. Желтые розы, десятки роз, а еще тюльпаны. По радио играет меланхоличная попса. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. The packages are small, discreet, sloppily stacked, making them easier to take unnoticed. No need to worry about knocking over a display. А это что, где-то дождики? What is what? It's a raincoat. Перейдешь через прилавок, чтобы увидеть, куда ты If you показываешь. want to buy one, then it's only 4 real. Она постукивает по витрине, дождики терпеливо ждут, чтобы их купили. Her attention is drawn to the raincoats. Stealing one undetected will now be more difficult. Нужен ли нам дождевик? The tear machine stands in the corner. A sign says, Whoa. 1 bottle equals 10 cents. Что это за аппарат? Oh, that's the tear machine. Понятно, что он собой представляет? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Ясно, как себя ведут. You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... Смущенно пожимает плечи. Feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there. Somewhere. Если вдруг приезжал из другого города, решили бочили в кальянке, и перед этим стоя у них что-то опять заканчивается розыгрыш на сет роллов. Решил и поснуть. Сидя в кальянке с другом, приходит ощущение, что я выиграл. Нужно было увидеть покачалку на лице персонала, когда я к ней подошел с телефоном выигрышем. Прикольно. Совпало как. Круто. Такие типа, о! Это я. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm. Just ask me if you need anything from St. Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. Да, все так примерно и было. Назофет плюс здоровье, Дурамин плюс 3 здоровья. Покупать выгоднее, чем Назофет. Флакон магний плюс 1 боевой дух. Гипногам плюс 3 боевого духа. Для чуть препараты. I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... Она замолкает. I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. А может поточнее? No, sorry. I'm not like a doctor or anything. Кто такой Сен Батист? St. Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. St. Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of St. Baptiste. That one. There.
Что такое пень? Ну, пенько. Так. Киса, давай на пол. Как тут игровое время реализовано? Диалоги двигают игровое время. She is right. Saint-Baptiste, the company, derives its name from Saint-Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as almost anyone knows, at least. У вас есть нашатырный спирт? Yeah, there's like an ampule somewhere. Неопределенно машет рукой. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. The bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Так, себе местечко для того, кто пытается бросить. Guess not, no. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Смотри, чувак там убитый. Плюс физиология минус боевой дух. Плюс физиология минус боевой дух. Плюс физиология минус боевой дух. Плюс интеллект минус здоровье. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. А может, ее можно как-то соблазнить, споить, а потом выбрать, и начнем все эти осуждения любви. What's that magazine she's reading? Причем продолжим. Что такое фрит? I don't know. Frit? Что такое фрит? A 7 to 11 grocery store. Почему название ты букву Т? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. На уж у нее так физия старого пропорции. Как думаешь, за кого всего лучше из персов играть, когда у тебя у Айзека нет куба? Просто постоянно мне нужно фармить победы, чтобы сбрить много чего. Кто самый профитный? Мне Самсон нравился. Ну, из базовых, да? У тебя же не все персонажи есть. Лост офигенный, он очень много чего разблокирует, если ты пройдешь за него. Он очень тяжелый, но он очень много разблокирует зато. Вот. Лоста у тебя, скорее всего, нет.
Иуды урон большой, а урон это самый, чуть ли не самый важный параметр в этой игре. Вот. Какая-нибудь Мэгги, ну ей фармить норм. Ну, в целом так себе. Какой-нибудь там этот Каин так себе, Лазар так себе. Ты что там делаешь? Ты чё, Пек? Хватит мочить штуки. Все, садись на диванчик, давай, успокойся. Вот у меня Иуда был самым любимым, но я его еще не разблокировал. Самсон? Возможно, грязно-садовые перчатки уже можно снять, или тебе весь город кажется помойкой. Они бонус к статам дают. The story goes that normal Fritta with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Забавно. Что это за журнал? You mean this? Смотри на обложку с кричащей яркой фотографией 2 целующихся девушек. This is Pop Stars. It's got like famous people in it. It's not for sale. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Тупые знаменитости. Мне нравится довольно футуристично. Просто я по фото целующихся девушек. Это все не важно. Что это за полиция моды? Показать на обложку. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Кто самый стильный? Явно кто-то не из местных. Benita. She's a model. Usually it's a model. Or a singer-songwriter. Or a model. We are not the fashion police. We're the real police. Да, продолжим. У меня есть настоящие какие вопросы. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... У Фриты есть склад позади танцев в A трепе. warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Это важно. She scrunches up her face into an expression of consummate adolescent skepticism. Это, кстати, мне не какая-то не какая-то характеристика мне это не сказала. Это просто считается. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Так, можешь что-нибудь сказать о той реальности, в которой мы находимся? Reality. You mean what reality? Economic reality or... She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? Да, скажи мне о I экономической don't реальности. really know anything. I mean, I'm 15. Да, что насчет физической реальности? I don't know. What about it? Сколько I времени? don't know. Look at the clock. It's right behind you on the wall. The clock shows the time at 10:09. The hands seem to be still. It's apparent the clock doesn't work. Что такое... Где мы? We're in Frit Не, я имею в виду, где мы находимся в более широком as смысле. mankind or as a nation or... What will her essay prompt be? Как народ. We're in a... Ты что такой странный чувак, да? We're Да, in пошли. a transition. You know, transitioning from monarchy to democracy, all that stuff. Что такое революция? When ordinary people take over the government and demand democracy. Как что то, что было в Ивашоле? Yeah, it happened like 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At history, I mean. Корм, привет. И что значит по твоему совету Самсону открыть 2 левела без дамага? Раз дамаг все равно нельзя получать, взял Азазеля. Подобал квадрошот. Я уже чувствую, что это ошибка, потому что, чтобы выставить серым, мне нужно подождать 3 секунды.
Кстати, Азазель классный. Во, да, я забыл сказать. Азазель. Он офигенный, но им проблема в том, что он только на очень маленькую дистанцию бьет. Но урон у него дикий сразу же. Азазель крутой, да. Вот, в целом, забавный, если хочешь открыть дофига всего одним персонажем, рекомендую Лоста. Лост топ. Так что гугль, как его открыть, это довольно сложная процедура. Коалиция, я постоянно поигрываю за Зелегатлайзер. Плохо рассчитываешь дистанцию, я нормально за Зеле гоняю. Коалиция, что это? Мне сказали, что есть такая. Government? Or do you mean something else? Sorry, I really need to finish this article. Постукать пальцем по журналу на прилавке. Не буду больше занимать ерундой. Можешь что-нибудь рассказать о трупе? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Что потом произошло? I don't know. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Стандарт. Голос лейтенанта звучит успокаивающе и профессионально. Okay. Ты знала покойного? Not really. Не особо, то есть немного знала? No. I didn't know him at all. Давно он I там? don't know, really long. Спасибо за помощь. Смотрит опять с лица и пытается вернуться к изучению журнала. The tear machine stands in the corner. Надо сюда бутылки будут поздавать. Пекусы. Тут надо где-то пакет раздобыть. Сначала. Вы у нас кусок изо рта крадете. Значит, источник. На годами работы не было. Как что-то работаем, мы все можем работать вместе. Надпись РГП. Ивашольский грузовой порт. Да, почему в полете хлеб с шипами на двери ты не коцаешься, а вылетая из нее ты коцаешься? Такова механика этих самых, такой комнаты. Что да, при полете ты не коцаешься. Если из полета ты при входе не коцаешься. Не знаю, какая там логика. Вот, но... Ну, типа, знаешь, как в ловушку попасть. Типа, заходишь легко, а выйти сложно. Просто только на выходе. Ну, с полетом на выходе, без полета и на входе. Bastards! We have a right to work! А этот мужчина на портовой ворота. Голос у него самый громкий из всех собравшихся и удивительно скрипучий для человека таких размеров. Что происходит? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Шиковлечий говор поворачивается к тебе, он как минимум на голову выше всех остальных, кто здесь You собрался. here to fuck with us? Beat the honest worker down. С какой-то стати. We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. А, да. Лол. Да. Couldn't handle us. A cause gives the workers strength, gives them power. We have a right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strike breakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. О каком правом деле идет речь? Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary, and feed their families. His manner of speaking is wooden, the tone of voice bland and uninspired.
almost as if compiling replies from a set of learned phrases. То есть, типа, это не его мысли. Сказал, что я уже выбрал сторону. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work! Right to work! Потому что не меня все вопросы. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Направляет палец на сидящего на перилах человека. А нам не надо антистачник, а это ответ, отдыхающий на перилах. Зови меня маньяна. Мне тут чего упасть в порт. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. I'm trying to meet their fat boss. Понятно. Короче, профсоюз устроил забастовку. Ну, видимо, что повысили зарплаты. А есть чуваки, которые хотят работать, и вот пофиг, нас все устраивает. Мы хотим работать, дайте нам работать. Но профсоюз просто заблокировали проход. Неплохо. Я спрашиваю людей об убийстве, которое здесь произошло за гостиницей. I know nothing about a murder. Артиллерист отвечает он. Совсем-совсем? Wouldn't put it past these harbor bugs. They'd do anything to stay alive. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Адрес, привет. Я в этом не разбираюсь. We are not picking a side in this just yet, sir. Пеха! Хоть вон... Что такое? Попка! Попка! Давай туй! Туй отсюда! Лежит и диван такая ножичком. Бензинчиком заливает, и зажигалочка такая. Мне кажется, лизучку поменяли. Не знаю, адрес. Pity. Let us work! Что такое забастовка? When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. Переминается с ноги на ногу в своем неудобном рабочем комбинезоне. Чего все Beats бастующие? me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! Что их бейкеров не пускают? Не пускают. There's Стоп something гейминг сдаст их. odd in the way he carries himself. His set of clothing looks vaguely mismatched. The different pieces of the attire seem ill-fitting. Скина сидят, что это значит? His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls, held up by a belt, seem to fit a man with much more corpulence. У тебя новая одежда? He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists in the air. The clothes are obviously not his. Silence is the answer. There's something off here, but he won't say what. Кто такие эти штрихбейкеры? Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Мужчина проводит рукой по седым, по военному постриженным ежиком We волосам. came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? Хо. You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Ладно, я просто должен спросить, откуда ты родом? What's it to you? На секунду мне показалось, что я тебя откуда-то знаю. No, don't think we've met before. I came to help out the people. Это я уже понял, но меня интересует твое We're all происхождение. workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain in Jamrock.
Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Я на самом деле не пьющий, но по работе в барах бывал. Где ты работал? Вышибалы? Где? Я бываю в разных барах, может, я его знаю. Worked at Territorial. Ring a bell? Ну, я, кстати, не совру, что я впервые слышу. Я же действительно впервые слышу по территории. Никогда не слышу территории. Впервые слышу, а ты не врешь? We're done here. I have a strike to break. Хо-хо-хо-хо-хо. У нас есть навыки. Это раньше в грузовиках хранилось топливо, сейчас спиртное. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy Grad-made machine is well kept for such an old machine. Из града. Заглянуть в The окно. windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Градский завод магнитов и чудес. Что за наклейки и эмблемы? The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. Это тот дальнобойщик. A large metal pendant hangs from the rear view mirror. The pendant features a sun crown with wavy rays. Чё, кроме трезвости, не хватало для прыжка с крыши за предположительным таким плащом? Эквилибристики, не сахар. It is a Кстати, scene да, of royal я хочу era эквилибристику Revachol. вкачать. Ревашоля эпохи роялистов. Что на заднем сиденье? Back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. This is our guy. Думаешь, это грузовик нашего крутого парня? Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. There he is, in front of Rita, smoking nervously, hoping it's over. Давайте сразу эквилибристику вкачаем. В общем, почему бы и нет. Блин. Плащ полицейского так. Сложно. Иномарка в хорошем состоянии. Мне, например, от лица хвата. Ну, потому что похож. Теперь плащ будет наш. The small, wrinkled woman does Дальнобойщица. not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. Прошу прощения, уважаемый, хотел бы задать им несколько No вопросов. response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Чокнуть пальцем у нее перед лицом. Wait, Не дает тебе чокнуть пальцем she's лейтенант. just a distracted old woman. Better to leave her alone. Почему? Why? I just told you why. Ну, как скажешь. Белая майка. Грубая сила +1.
Майка алкоголичка. Майка, форма спортсмена, воняет потом. Это майка без рукавов, идеальный выбор для того, кто не стесняется демонстрировать свои мышцы и волосатую грудь. Да! Грубая сила 3. Руины, засыпанные снегом, здесь больше никто не живет. Статуя всадника. На островке в центре дороги возвышается старинная статуя, обращенная к морю. Похоже, что ее собрали по кусочкам и закрепили в воздухе при помощи многочисленных тросов и штырей. Кто это? Серебристая табличка на пьедестале статуи гласит: «Я Филипп III Расточительный, величайший из филиппийских королей Ревашоля, сын Филиппа II Зажиточного, отец Филиппа IV Безумного». As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. Какие вмятины? Что я вижу? Something with great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet? Someone shot him in the heart. Interesting. Лейтенант короля стреляли по этой вмятине? Okay, I can't see it, but I take your word for it. Потихонечку поднимает голову. Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution. But the statue is recently renovated, so maybe a joke? Target practice or a political statement? Это политическое. Это король, и в него Why стреляли. not? What this shows us is guns aren't too uncommon here, and people still shoot them, sometimes at kings. The king stands high above you, surveying the bay, mute and indifferent to your sightings. Чем этот король знаменит? What did he do? You have no idea what you did a week ago. How would you know what this guy did many centuries ago? High above you, the king's... По шастам удалось вспомнить, чё к чему. Humanox. Трое с грузовика хаотично разбросаны вокруг. Привет. Он миллион. Отличный рандом, просто отличный. Надо привыкать, не сахар. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. Слушай дальше. Закон — это я. From another planet. Hey there. Что это It's the происходит? jam, my man. Мамейн. Он широким жестом показывает на кропище грузовиков. The air from the east is thick with the smell of crude oils, heavy metals and other byproducts of the modern era. You can almost taste it. Затор, что It's a это? traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. В Лимбе, да? Так вот куда я попал. Yeah, exactly. It's official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Сколько тут уже Feels like торчишь? forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes and mazout. Вычурно сказано, но я тебя понимаю. Yeah, imagine. It's been a whole week already. So tell me, what do you need? Скажи побольше про эту It's забастовку. like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Going on strike would probably help you dodge a bullet or two. Если ты устроишь забастовку, то, может, под пули не попадешь. Чего? Вообще не понял. Может, мне устроить забастовку? А ну, хватит шатать эту стену, успокойся, игра. Какую стену? Maybe you should. Cops don't get paid much and the hours are long. Plus, you can get shot. Why not? А, в этом смысле. The RCM is a self-managing organization that operates on donations. We promote our own leaders. It would be like striking against your own mother. Твоей матери.
Ну, наверное, в твоих словах есть резон. Yes, but do continue. You were asking about the strike? Чувствую, что он появился вот прям тут. Ну, это ж шутка, не сахар. Что еще требуется Some pretty wild в союз? stuff I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Как думаешь, что хочет They компания? want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. Что еще можешь мне сказать? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. У всех? Us lorry drivers. Cam, your nurse. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. А сам ты чё? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Погода Thinking, изменилась. reflecting, observing. Он глядит за горизонт, и в его глазах видит отблеск чего-то. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Мне не найдется мелочи для рабочего класса. Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. Поднимается, сполошившись от неожиданно свалившись на него финансовых обязательств. Они кто они? Bosses, man. Справедливо, сначала работа, потом оплата. Значит, ты банкрот, понятно, так что мне еще спросить? You know. What you need? На оригинал, к сожалению, больше 800 на 600 не нашел. И никаких модов нету, да? Блин. Ну, хотя в оконном разрешении, в оконном режиме-то открывается. Ты знаешь что-нибудь о мертвеце, о том, что пытается He загонять ain't за one of us ресницей? drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Деятельность какую? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. И к какому ты пришел к выводу? A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Есть какая-то сигма, но там уже чуть ли не другая игра. Понятно. А что именно ты переводишь? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Relax. Relax. He's merely joking. Ты арестован. Ha! No, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, Я тоже пошутил. tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grad and the Occident, though we've been making headway in the Il Moran market lately. Выходит, ничего нелегального? Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Это твоя машина у тебя за спиной? This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You Показывает он interested in большой палец за heavy-duty cargo спину. machinery? Ага, она как сыпет, которой никак не избавишься. А что такое, интересуешься тяжелой техникой? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6. Это у тебя тут Faun A6? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. Можем мне один тренировочный костюм из гуза We're Faun? pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Такой бомж просто. Ага, ну у меня еще есть The вопросы. man taps his fingers rhythmically Эмпатия. against his Что arm. ты видишь в его глазах? Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. Спокойно, не заходи слишком далеко, покажется, что это личное. Распахни свою душу, так жечь. Парень, ты печально видишь, что с тобой такое? I'm okay, man. Just the jams got me down.
The fumes, the chemical rainbows, the tarpaulin stretched on the frames and the dull engines off. Погружается он в свой ошеломительный водоворот слов. Maybe the full-on direct approach wasn't correct. Damn, it's tricky business looking into someone's eyes and not doing it wrong. Шо поговорили, пока хватит. Don't be a stranger. Погнали поверху, килибыстики сделаем снова. Только переоденемся, конечно. Куйцвато, да? Hell Попа 1337. Спасибо, что посидели с экипажем. Добрый команду, welcome. Только мы переоденемся, естественно, перед этим делом. Tarpaulin cloak with possible RCM markings 58%. is still caught on the railing. As you leap in the air, a chilly breeze engulfs you, sharpening your senses. Закрыть глаза и позволить своим чувствам объять мир? Нет, продолжь путешествовать сквозь соленый воздух. As the concrete floor welcomes you, you realize it's been a while since you felt so alive. Alert, capable. Must be the adrenaline. I knew you could do it. My climbing down might not have been as disco as your jam, but at least we can explore the harbor now. With your feet firmly planted on the concrete, the noise of the harbor rushes back in. Полицейская волна тыпет. Знал он, тоже мне знатель великий, нет бы сам нам достал. Стильный диско блейзер. Полицейская волна, а тут и полицейская волна, и трепет. Полицейский плащ тяжелого брезента. Он мог бы защищать от ветра и дождя, если бы не ты дырки от пуль. На спине белый прямоугольник, эмблема РГМ. Полицейская волна, настройка. Кис-кисы. Сидит, ждет что-то. Так, ну я пока не готов в порт идти, к слову, еще рановато мне. Для сбора дождевой воды. Опа, дупер упал. Это Сигма, если что. Ну да, как-то радикально выглядит. Так, блин, как нам отсюда выйти теперь? Радио испускает странное жужжание. Отпечаток огромной задницы, подушки и кофейные следы от кружки на подлокотнике. Похоже, кто-то привык отдыхать здесь, слушая радио. Книга краткое описание инфраматериализма. Чтобы учить книгу, использовать кнопку взаимодействия с инвентаря. В инфраматериалистическую теорию, предназначенную для широкой аудитории. Этот экземпляр провел немало времени в чем-то заднем кармане. Стандартный конторский шкаф с картотекой, похоже, ящики заперты. Кто оставил кофемашину включенной? Пишущая машинка Дэви. Название модели указано на задней панели.
Сверху на листовках написано «Каждый рабочий член правления». Внизу логотип профсоюза надпись «Требуем демократии». On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the union to just leave their paperwork lying around like this. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Не хочет киса кушать. Так, заставить себя посмотреть папки. Look how blurry all the lines on these papers are. How unwieldy your own willpower is to yourself. You're like an absurdist Samaran monk, focusing through not focusing. Путем отказа от сосредоточения. Hermeneutics was almost within your grasp, but now only vague letters float before your eyes. Less meaningful, but aesthetically more pleasing. Если полностью сфокусирую зрение, все формы начнут Is сливаться. that what you're doing with those folders over there? Нет, конечно, нет. Good. This is probably not relevant to our case anyway. After all, we are not investigating an accounting mystery. The drawer slides shut. Открытка Ле Жардан 21. Ламинированная открытка с видом на другую сторону реки. Прошло немногим больше 10 лет после войны, а восточный берег уже полностью восстановлен. На холмах роскошные сады и резиденции. Возле фонтана, куда припарковало небольшое воздушное судно, эту открытку можно продать за кругленькую сумму. Магний. Аккуратные офисные темные очки. Визуальный анализ, драма. Плюс визуальный анализ, минус драма. С этой стороны ее можно открыть только картой ключом. Дверь заперта. Может, придется все-таки поговорить с председателем профсоюза. Так, стоп. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Надо никому звонить пока не надо.
Блин, я тут застрял, да, сейчас? Ну, зашибись, чё. Сигаретные бычки из пачки 3 не меньше. Нож с путой бутылкой с подкастного командора Пилзнер Кэпкая. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. Тиму, я быстренько гляну, что там, обыскать будку. Да, хотя сесть и отдохнуть. The chair Давай. is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Поискать что-нибудь, что может помочь. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Почитать про побочные эффекты. Oh boy, where to start? Elevated risk of dementia, mini strokes, prophet's disease, sudden death, hair death, erectile malfunction, critical flatulence, watery blood, black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to la opera, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Don't think about that. Quick, think about something else. Я полицейский, мне уже заниматься полицейской работой, раскрывать убийство, помогать людям, кем рассчитывают на The меня. enormity of the case before you dwarfs the list of side effects. You can't even see the side effects anymore. They're nothing to you. Кип, не бойся, заберу себе лекарства. I'm not here to tell you what to do, detective. Забавь на You take the painkillers. They are yours now. Гипногамма на зафет. You stand and exit the booth. Ким, быстренько гляну, что If you там. must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Забавь It's a фотографию. black and white photo of a young couple out in a street fair. The man is young, dark-skinned, and dressed in a Royal Carabinieri uniform. The girl is smiling playfully at the camera. Why did you take that? Этот человек от чего-то притягивает мое внимание. Возможно, это очередное стороннее Fine. дело. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. Локти подвижные гигантские машины. На коленях нарисованы белые сосны, как будто заснеженный лес. A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marche and Arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Allumer on, étendre off. Ничего не нажимать пока. Ну, зафет. Фото счастливой пары. Черно-белый фотопар, позирующий на фоне колеса обозрения. Девушка молоденькая, хорошенькая, мужчина одет в красивую форму, он улыбается. На обороте чей-то твердой рукой написано «Ивашольская ярмарка лета 91 года». Командировка в другой кусачке к вопросам готов. Так, и чё? На данском квалсут означает фьорд китов. То есть у меня... Я не смогу отсюда выбраться?
Все, что могу сделать сейчас, это нажать на кнопку. А, во, есть еще ящики. Хорошо, путь. На верфи стоит необыкновенная тишина. Огромные машины спят. Двигатель не издает ни звука, сейчас положено ниже верфи, работы не ведутся. Быть такой не можешь. Что, машины спали или что, не сахар? Так, пахнет как кровь. Из-за скидки перед тобой пропасти что-то пахнет ржавчиной. Мускус что-то там. Перчатки от фаун серии Ультра, плюс 1 сумрак. Для максимальной функциональности эти перчатки от фаун серии Ультра лишены пары пальцев и снабжены скользящими защитными вставками на ладонях. В них очень удобно ползать на четвереньках или таскать тяжести. А у меня плюс техника. Прощайте, водители. Прочные латексные садовые перчатки классического канаечного цвета. Может уйти со службы заняться садоводством, над этим стоит подумать. Сумрак или техника. Сумрак у нас двойка, так что да, сумрак давайте. Да, они как-то больше подходят. Софтлог до третьего дня, по крайней мере, был до обновления, не появился пока в новой версии. Так. Промышленных размеров пахнет греем кофе. Термос промышленных размеров. Блин, это бесит, что текст где-то в заднице пишется. Контейнер, контейнер, контейнер. Баннер растянулся под весом дождевой воды и снега, белые волны на красном. Что дает? Сумрак какой-то. Так. Сумрак и техника. Техника — это взлом, всякие механизмы, вскрывайте замки, очищайте карманы. Ну, то есть, типа, техничность рук. Моторика. Собственно, вся, да? Сумрак. Доверьтесь своему телу, запугивайте людей. Отлично подает нервным следователям, копам, которые сначала стреляют, а потом задают вопросы, тем, кто ненавидит сюрпризы. Сумрак поможет вам решить, сражаться или спасаться. Вы сможете предвидеть развитие событий. Вы будете ощущать уколы страха, которые заставят вас действовать, пока не стало слишком поздно. Страх, который способен передаться окружающим. Сумрак наградит вас агрессией, которая поможет выжать из свидетеля всю информацию до последней капли. На высоких уровнях вы полностью настроитесь на волну окружающего мира. Вас будет преследовать постоянный страх. Вы будете вздрагивать от собственной тени, от звука чужого имени или постороннего запаха. Вы будете в любой момент готовы наброситься на первого встречного и хорошенько его допросить. Однако на низких уровнях вам будет не хватать инстинкта самосохранения, а поведение станет манерным. От тех, кто уважает силу, вы уважения не добьетесь. Контейнер, контейнер, покрашу в красный цвет. Контейнер, контейнер, прекрасней лого нет. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi. Ubi. From the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Чудишь, мужичок так увлечен работой, что не замечает тебя. Уважает силу, куна прокатит. Привет. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? По его добродушному лицу побегает тень. Нет, конечно, нет. I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Он не ждет твоего ответа. Просто кое-кто из наших не очень жалует этих антистачников, если вы понимаете, о чем я, господин хороший. Ты Уби, верно? Oh, yes. Born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Thank you for clarifying that, sir. Что делаешь с контейнерами? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them.
Что тут происходит? Посмотрите на возвышающуюся за спиной гору контейнеров. Everything is so pretty and red. You and Leo look like brothers as you glance around with similar childlike wonder. Ого, красно-газ красивее уныли старой зелени. Sure is, mister. Sure is. Really livens up the place. Yes, it does. Yes, it does. I hate to break this bonding moment, but the red containers mean they are replacing the company livery with the union livery, which means this strike isn't gonna stop anytime soon. А где все? Порту никого нет. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Их вперед будто делятся We're on a секретом. strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. Ни хрена, 2 месяца. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Он многократно по его лицу ясно, что он хочет поделиться подробностью. В какую завушку ввязались эти Титы и его Oh, друзья? I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Бас охраняется Him and Киля. his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. А что именно они сделали? I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Let's keep this on the hard ease. Давай, что к тебе еще Look поддержит. at him. It's not going to be anything useful anyway. Don't fight it. Better to go with the flow. Ладно, Лео, давай послушаем потом Даку. I remember I was the runt of the class. The bigger boys always used to pick on me. You see, I had a bit of a temper back in the day. Flew off the handle like nobody's business. But Mr. Everett and his brother always came to help. Once they beat old Noel Becker so bad he needed stitches on his head. Noel never started another fight with anyone after this. Mr. Everett and Mr. Edgar are real nice guys, mister. You should go talk to Mr. Everett. I'm sure you'll be good friends. He's friends with everyone around here. Что-то начинает кашлять. Oh, we're on a strike. So Еще no разок one? давай. But Titus and his boys got into some drunken... Oh, him and his boys stirred up something in town. I guess... Easy, Leo. Look at him. It's Скажи not going чутка. to be Лео, какую anything даку не useful ввязались-то? Они anyway. убили Too наемника. late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look, even more words. This guy could go on till the end of days. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions. А ты здесь работаешь? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Он поднимает руку в повестном I'm жесте. like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Lady! Who is this, Miss Beaufort? Он поднимает глаза на Лео. A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Можешь чуток больше текст сделать по шлазер. Можно сделать побольше. Размер текста. Да, в натуре. Не вопрос. Воротник мужика за 50, а говорит как младшеклассник Томас. Ты таких бойких дедов никогда не слышал, Томас? Погоди, что за мисс Бофо? Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. Вот все равно бьет свет. He respects that word. That's obvious.
But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so. And she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Он затихает, глядя на тебя своими короткими поразительно-голубыми So глазами. Everett trained a lawyer named Miss Buford. Interesting. По-моему, ты отлично справляешься, Лео. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Улыбается лейтенант, чудушку Well, мальчику. thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. И ну что такое возможно, его улыбка становится еще шире. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are alright. А что он в том контейнере? Говорит, контейнер подцеплен краем. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Я разыскиваю председателя профсоюза докеров. Oh, you want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the same school, we did, when we were boys. Полегче, Лео, просто хочу знать, где мне его Oh, найти. Mr. Everett is where he always is. In his office, of course. Указано 2 соединенных контейнера справа. Ладно, пойду. Bye-bye now. Ну, у него не эти контейнеры, так понимаю. Перезагрузить? В смысле? Вход не работает? Приходишь сюда разговор, Кик. Довольно тупая система, если честно. О! Кофе в угловом термосе еще теплый. Весь из поддонов ведет вверх. Тучу рыбы, с которой сделали часы. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He's with a mixture of expectation and impatience, well bottled. Вы руководите портовыми рабочими? Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's О, good of you two to Дюбо, stop by. Please, have a seat. Чуваки, которые в городе за нами следили, они знают, кто я. Дюбуа. I'm Everett Clare, head of the Debarders Union here in Martinez. Указано стульчика против угловного стола. Он расслабляется, поудобнее устраивается в кресле, I продолжает. offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. You go ahead, detective. Он кивает сначала тебе, потом на стол. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Что-то ничего хорошего ждать не стоит, здесь что. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name.
Чего называете меня господин Дюбуа? Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. Я никогда не сажусь, это не в моем стиле. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Он кивает его многочисленной подводкой, колышутся будто океанские I, волны. too, have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level. Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then, I'm afraid I must ask you to leave. Смотрит грязь внимание печатную машину. You're no Titan affiliation, buddy. He's got you in a fork. Sit down or leave. Нет у тебя титанической силы воли. Тихонько уйти. Mr. Dubois, I hope time is on your side this time. Please, take a seat. Присесть. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Черт, стул жутко неудобный. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. This should take care of that nonsense. Он указывает необычный чек на столе, он пост до смешного It огромный. should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with the cafeteria manager. Go ahead, take it. Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Так вы знаете Гарта? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. По крайней мере, не благодарите, да. Ну, типа, взять деньги, это будет, типа, сразу же такое себе. Мы возьмем деньги, мы ему окажемся должны сразу же. Это коварно. Нет, конечно. Нет, не нужно, оставьте себе, не бать чек. Okay, okay. I respect a man with principles. No handouts, then. Скачай токи на своем толстом животе, еще глубже плавится в кресло. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. Нифига. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only two words escape its gravitational pull. Lost and gun. Oh God, why didn't you think of this before? Cops have guns. Where's yours? Это я совершенно не беспокоит. Кому какое дело то, что я потерял свой пистолет или во всей своей жизни? Походу все по карманам. It's gone. Your gun is gone. There's nothing in your pockets. Are you all right, Harry? You seem anxious. Don't be. Everything's going to be all right. Гарри. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. Он уже нашел пистолет. It was loaded. There were 2 bullets in it. You always keep at least 2 barrels loaded. 2 ствола. Ким. Пистолет оказался сюрпризом. Этот стул просто орудие пыток. Придется к нему. Officer, we will deal with this later.
We don't need Mr. Clare's help with this. I wouldn't be so sure about that. Самообладание сложно, не паникуй. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun, and those children are gonna shoot themselves with it. Не собирайся плакать, пытаться сохранить Mr. самообладание. Dubois, you don't look so good. Отстой. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Chill. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! На всяк щелкнут пальцами, все бесполезно, ты впал в какой-то ступор. Продолжишь стекать по стуку, как алкоголе. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Привет, психа. Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Честно говоря, этот стул не очень удобный, я бы не отказался от стакана воды. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Я еще no des. Пока да. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Police officer questions. Назвали меня господин Дюбуа. Почему? Потому что это Дюбуа. Очевидно. Я хочу поговорить о Oh, повешении. of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Но... Промолчать. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. У вас ложная информация, враг. Это не про нас. Oh, you're being too modest, my friend. But don't worry. This annoying thing I have is completely legal. I just need you to open a door. Уверен... Так, почему бы вам самому не Harry, открыли I'm a дверь? very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. You look like you could run around all day. Смешно. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Harry? Чья это дверь? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Любители постучать. Тут можно патч собирать. Ну, у нас вот Ким есть. Мы можем... Намек был на то, что мы еще кого-то можем взять. Но вроде как у нас всего один напарник может быть. Что вы имеете в виду? A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Снимает очки и потирает пивность. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Уверен, даже ничего не знаете по Harry, вешению. my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Martinez. Я не могу на это согласиться.
Отказаться от задания пока что. Of course, Harry, I understand. But if that's the case, I don't think we'll ever find your gun. Even worse, we won't be able to speak like equals about the murder. Perhaps this was just bad timing for you. Know that you can always come back to me. I really hope you do. For your sake, my sake, and for your gun's sake too. Yes, we both understand what you meant. This may be the only way, he thinks. I won't hold it against you. In fact, we probably should reconsider later. Не хотите спросить меня, как я здесь оказался? Harry, honestly, I'm just relieved you didn't get a hernia. A man your age. Помолчать. The big man peers at you over the rims of his glasses for a moment, then interlaces his fingers and rests his chin on his hands. К слову. Осталось 5 минут. Грядет озарение. Одинокая дорога домой. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Вы назвали меня господин Дюбуа. Почему? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Так это в самом деле мое My имя? God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first. С моей памятью все в порядке, я просто вас проверил. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Words flow like a river of honey from his lips. I guess word has already reached him. No matter. No harm done. It's just a brown folder. You can't make out what's written on it. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Монтировкой по отъевшейся лицу и поменьше. Драма. Уже еще документы в папках. Снова посмотреть в папки. Так, давайте несем ясность. Мое полное имя. It's Harry. Harry Dubois. Ладно, в принципе, с этим можно работать. And I can work with you, Harry. Now, what else can I do for you? Вы знаете, где я живу? But of course, Harry. Your precinct is the 41st and you live in Jamrock. You're a Jamrock boy. A long way from home, but that's okay. He doesn't really seem to know any more about it. Вы знаете что-нибудь о моей семье, если у меня жена или дети, или... Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man. Do you strike yourself as a family man, Harry? Ну, правда, не похож. That's why I like you, Harry. A good man knows both his strengths and his weaknesses, and you, my friend, you are one of the all-time greats. И очки на минус дамы. Вроде да. Что он сказал о том, какой я коп? Well, Harry, if I were to sum you up in one word, it would be apologetic. Прошу прощения. Yes, you seem to be, a lot of the time, but right now there's no reason to be. Let loose a little. Be you. He's probably just making a guess based on your recent activity in Martinez. Снова смотрится к этой папке. Everard's large hands are covering the folder, but the look on his face says,
I know everything about you, Harry. И нечего скрывать. Oh, Harry. Oh, wow. This is really something. Он смотрит на папку с таким выражением, будто не может оторваться от изучения таящихся в ней чудес. I'm sure it's not that bad. At worst, he has an old RCM folder, and I very much doubt even that. So how about it, Harry? You need assistance, I presume? Откуда у вас эта папка? Ah, this? My friends in your organization gave it to me, Harry. This translates into, haha, you guys are so corrupt. I find that very suspicious. May I have a look? I'm afraid this is meant for Union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Обсудить какие вопросы, касающиеся меня. Let's hear it, Harry. Of course, Harry, of Поговорим о моем course. пропавшем пистолете. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Вы хотите сказать, что я должен что-то для вас сделать, чтобы вернуть свой Damn it, пистолет? Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. Я, конечно же, просто шучу. Of course. I understand. We help you, you help us. Я подумал о том, чтобы открыть дверь, о которой вы говорили. Возможно, мне это A поможет. fantastic change of heart, Harry. Go Fantastic! talk to Manana down by the gates. He'll brief you and give you the key. And just like that, it's happening. The roller coaster is moving. Too late to take it back now. Just open one little door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. That's it. Anything else we should discuss? Сейчас мне нужно идти, но, возможно, мы еще продолжим Wait. разговор. You need this to get in and out through the gate. Отлично, не хотелось бы здесь застрять. Не, ну спасибо, я как раз думал, как отсюда Here, выбраться. you're one of us now. A real red and white Union man. Take care, Harry. Lonesome, long way home. Here we go. Home Ну и awaits. картина. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Дом, он вспомнит свой старый дом, но он там уже больше не живет. Восприятие и лимит улучшений повышается до 5, спиды дают 1 пси. Bad news. Guillaume Lemillion did not become a cop. In 1938, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxiation. His body was found hanging from a decorative dragon tree in his junior suite, amid drug paraphernalia, unwholesome objects, and the Sylvia Trainer single, Wonderland, skipping in the background. And yes, you can take this as a metaphor for Revachol in the 30s, and also as a warning. Плюс 7 болевой порог. Кислород в крови, какая скука. Психика, лимит всех навыков повышается на 1. Круто. Дверь в квартиру для Эвера. Эвер попросил остановить квартиру на цокольном этаже за теплицей, чтобы подпугнуть того, кто там живет. Сделайте то, что должны, в обмен Эвер еще поделиться информацией по делу.
So we've been monitoring you internally, and now we know your Copo type. Ладно, кто же я? Yes. Жалкий коп. Я, к сожалению, не уверен. Yes, sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Ладно, ладно, какие еще есть копотипы? Oh, you know, Apocalypse, Superstellar, the advanced interesting cop, Liquid Shadow cop. But you're too sorry to say those things. So, here we go? Я правильно понимаю, что пока ты обдумывал Гийом, у тебя был минус какой-то старт, а когда ты обдумал, тебе плюсы дает. Да? А другие копотипы не будут завидовать? What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. They'll be super, super fine. It'll be totally okay. You can dual Copo type from sorry to anything. Вообще, знаешь, на самом деле мне не жаль, я передумал. No, you don't. Come on. You'll be back to saying sorry in 2 minutes. Stop wasting time and begin the repentance. Нет, мне действительно не жаль. Отвали. Wow. Okay. Fuck off. Maybe we were wrong about you then. Коп зануда. Yes? Хочу поговорить о тебе. I don't see how my life is pertinent to the investigation. Нам будет проще работать, если мы наладим отношения. That's a fair point. Alright, for the good of the investigation, what do you want to know? У тебя очки. That's correct. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this. But you can't quite muster enough testosterone. Просто заметил. I guess you don't need glasses then. Произносите правильно не договор, а договор. А договор, если же во-первых. Ты похож на других людей в округе. That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, from my mother's side. It's not an interesting topic. Соль, Сеул, Корея. Что такое соль? It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Это ты просто рассказываешь скучно, я хочу узнать You're соли barking up побольше. the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seoul. I'm a regular Revacholier. Расскажи себе какую-нибудь тайну. Your brain sends the Спросите signal, еще раз. but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. Он двигает брови, чуть пощурил один глаз. Нет, секундочку. Так, It's like you're locked down. что с вами происходит? Something the matter, detective? What's going on? It's like you're a puppet in his hands. Нифига, сдаться тут ничего не The поделаешь. lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Да он колдун! А ты разговариваешь с самим What do собой. you mean? Ну как думаешь, у тебя такие типа диалоги собственным I have мозгом? no idea what you're talking about. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. Я рудиментарен. А если бы у нас концептуализация была бы единичка?
Секундочку. Так. Какая-то новая желтая жидкость. Новая желтая жидкость. То есть мозг никогда не залезает с советом, предупреждением всяким таким? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. We all have our different mediums. His is written. Пока все подвиси в Good. итоге. Let's change the subject. Скажи мне, что с What do you отделя? want to know? Че пока у меня Good. все. Да ничего. A rusting control Elume on. Выкл. The crane stands tall, proud, erect, and with a loud Cool. grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Как-то долго. And with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Понял, The вернемся rusty к control панели. panel grows warm to the touch, then grows cold. It is finished. A faint smell of burning rubber reaches your nostrils. A short circuit. Да черт I сгорел. can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Блин, Ким такой интересный. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Ким, мне кажется, это необычный You контейнер. do? Because I don't. А что, почему There нет? are a million containers here. Why are you fixating on this one? Этот был подвешен на кране. You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. Да, это правда. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? Постучай в дверь. No reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. You Открой дверь. attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Пока что здесь делать нечего.
Даже шматёв не поможет. Видимо, нет. The file cabinet stands steady as ever. The drawer slides. Мистер Фриман негодует. Scab? Ты антистаточник? Спрашивает человек с веселым глазами, наклоняя голову. You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Я не... Так, а что такое антистаточник? A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Погоди, откуда они взялись в таком It's количестве? me. Somewhere in the ground, I think. Похоже, тебе не очень Gotta be нравится. bloody stupid or freaking evil to Scab. Or I guess scared, maybe. But scared of what? Of who? Он, прищурившись, говорит в толпу, что он пытается отыскать причину их страха. Personally, I'd rather beg than scab. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Вы пробовали с ними поговорить? We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. Big guy. He means the leader of the scabs. Я не антистаточник, я полицейский. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, "Let us cop for less money." Он усмехается, потом осознает Speaking происходящее. of, what brings the RCM here, to the wild north? Come to see the strife? Эвер говорил, что у тебя есть ключ A от key, двери. huh? What door is this key supposed to open? Он сказал, что это ключ стукача. Я надеюсь, что ты мне Of расскажешь. course, I got you. You don't know anything. Подмигивает тебе, постукивая по I носу. got that key right here. And let me tell you, Сусликов it's Бэк, mighty послушай good с of ним you с to help экипажем. us out during the strike. Доброго Working class команду, welcome. solidarity, as they say. На самом деле этим занимаюсь не из-за политики. Oh, so the none of the above type, are you? I get it, I get it. I like to keep my distance too. But it doesn't matter. It's a good thing you're doing. Thanks. Дверь для всего What you're рабочего looking класса. for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling in rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. И взгляд плывет куда-то None of вдали. this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Что еще не стоит знать об этом задании и об этом стукаче, когда он будет дома? I'm more Когда он of a будет дома? philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Где долго док свои He фляги. means he's not going to tell you cause he doesn't know. But he will shoot his mouth off with you now that you're working for Everard. Почему вы бастуете? We're negotiating our share. Ваша Ай. доля? Так дело не в жаловании, не в This пенсиях. stuff, they already covered. Ну, хоть какие-то привилегии у вас есть, уже что-то. Ну да. It's not enough. Not enough to get ahead. More about keeping us in our place. И на какого размера долю вы рассчитываете? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. О, нифига. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page, communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them to a labor camp in southeast Grad.
But don't say that out loud if you're a communist. Ты коммунист? No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Нельзя брать чужое. Then how can anything ever be mine? But that's okay. We don't have to agree. The prairie is wide enough for all of us. Ваш главный Эвер. Что ты по нему I think скажешь? it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Чем вообще занимается председатель I профсоюза? guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties, watches out for his own. By that, you mean corruption? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world, the old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. Стол у него показался мне довольно роскошным. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway, and moralism is the most corrupt of them all. This man has political theory, and it has not failed him today. Так. Похоже, ты изрядно времени потратил на размышления о политической ситуации. I've had the necessary free time. Fortunately, there's always time. Человек разводит руки, показывает внушительное размер своего свободного времени. The look in his brown eyes conjures up an understanding. For him, having command of his time is the most important thing. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of a 500-year-old Franco-Nigerian Boyadero code, itself an appropriation of Vespertine cool. Весперского. That of a noble peasant or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions, loyal to your friends. Может быть, я Боядейро? No, Если только... no. The man sits on the railing, his hands reaching far and wide, yet it feels as if he could effortlessly go even wider, if need be. An endless torrent of time. Есть мысли о том, кто убил The повешенного? mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Но... Митшотсон, кстати, здравствуйте, не поздоровался. Порт — это место, которое под подозрение в первую очередь. Как ты считаешь, что Доки замешаны в What a убийстве? thought! Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Подтолкнуть как? Your dead guy was an enemy combatant. Погоди, что это значит? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Это вы убили его? I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. Что ж, хорошего высшего разговора, мне пора. Странная игра, говорит Мегантоид. Не знаю, нормально. I like that. Головомер все крушит. Nobody betrays your degeneracy. Ни хрена. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Мое тело не имеет значения. Сотрудник полиции умер, тебе официальное That дело. is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. Говорит, искажает гримаса отвращения, пословно пришлось понюхать дохлую крысу. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can.
It is making the woman in my company sick. Алкоголь. Ты прав, я алкоголик, но сейчас мне нужно, чтобы ты мне помог. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Does this remind you of someone? The guy down there? Вся трасса хрень сейчас не имеет значения. Мне просто нужно, чтобы ты помог мне с работой. Begging for help. Attempting to pass via for cooperation. How far the Occidental Haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. Ситуация серьезная. Кто из ваших, видимо, убил человека? Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Да ты наркоман. Bring your troops to the Seminine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. The walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. You could internalize Measurehead's race theory. It would enrich you rhetorically. Разве это не означает, что мне самому придется стать семенинским расистом? Well, yes. Why? Don't you want to be a Seminese supremacist? So what if you're not Seminese? You can be anything. Не собираюсь соглашаться с его современной расовой теорией. Разве Эвер представитель профсоюза белый? Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Разговор с тобой ему заметно наскучил. Да, но ты все равно слушаешь ему, как это вписывается в твою жизнь. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront international capital. Something your race, naivistic communists, never did. Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Моя фишка — это таинственный четвертый вариант. Jam. Individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? You have picked them up from rock and roll songs? Молодежная культура не влияет на мое мышление. Of course it does. You are a degenerate individualist and a rock and roll rebel. A pawn of international finance,
just like the rest of your ham-colored race. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminoles race. Ладно, я не могу не спросить, кто такие семенинцы? The South Island race, haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian archipelago. We descend from the Areopagites of ancient Pericarnassus and arrived here 4,000 years ago. Millennia before you. We are the future. That is all you need to know. Значит, ты родился и вырос на ставах, прежде чем приехал в I am a descendant. The narrow streets of Ulembuir are with me in my genetic dreams. I see young Seminoles women walk into the grey mass on Ile de Fantôme, waiting on immaculate conception from the pale. Ну хоть ты все же не с островов. I have heard about it on the radio. Выходит, на самом деле не семенинцы, просто из Ивашоли. I'm from Couronne. And no, it is not just in Ivashol. The city is central to the Simeni strategy. Spreading through its trade networks, our culture will dominate the world. You have heard enough about our phylogenetic secrets for today. You have extinction to come to terms with. Think upon it. Ким, что ты по все это I думаешь? think this racist is better than the last. But the next racist will be the really good one. That will be the... Это будет наш расист на счастье. Типа, третий на счастье. Че, типа, 1000 лет балду пинали и заняли для меня очень культурное положение. Да, Сапей, это будет наш расист на He will счастье. grant us 3 wishes. Your pedomorphic friend has quick wits, a protruding occiput, and an indented zygomatic bone. The lieutenant does not flinch. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete invalid. He still has the use of his mind. Ты что-нибудь знаешь об этой кружке, без этим He кружку? does not so much as glance at the object. Это не ты недавно выбросил? Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. Что насчет твоей татуировки? Racists are generally not very good examples of their race. О, да. Указ на жест на водителя грузовика на улице. На себя не хочешь показать? Revachol. You hear him yell at a redhead woman visiting the fritter nearby. He must think redheads are immigrants. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be small. Ты уверен? То есть твоя челюсть, например, явно атовистический признак. That atavistic stigmatum makes pussy say yes, plenty. Babe, thanks. But I got this. Racist. Welcome to He Must... The drawings are precise and Я look слишком true большие The мочки. size of the earlobes is not a real craniometric criteria. Everyone knows this. Your earlobes are flawless, Jean-Luc. Yes. Да. Ты уверен, что я не обойду тебя в You каниометрии? exhibit forward projection of the jaw, indicative of schizophrenia,
and sexual inaccountability. From a purely aesthetic standpoint, the dimple in your jaw makes you look like a baby. This is not coniometry, just an observation. Что еще? It is impossible to see any more of your bone structure. It is covered in the ravages of Al-Ghul. From what remain of your features, I can see fleshy lips, baldness of the head, and long arms relative to lower limbs. This leads me to conclude you are not a police officer. You are a common criminal, an offspring of murderers and sailors from Sur-la-Clé and Vesper, and possibly even the degenerate sheep herders of Ubi. Интересно, выходит, один из моих предков был Сюр-Ла-Кле, а второй из Веспера. Your racial heritage is uninteresting. It is the same as all Rivasholians. Your parents and their parents made the decision to reproduce while under the influence of Al-Ghul. That is the only reason you are here. Не знаю, стоит ли соглашаться с современной расовой теорией. Обдумать, да, соглашаться, ну, такое. Нет, пожалуй, не буду. Он нас не пускает дальше, да? Эй, здоров, у меня еще есть вопросы. Things are busy enough. You're going to waste less of my time? Посмотрим. The hulking man oozes stark skepticism. Чего именно вы здесь We добиваетесь? were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. И вы не можете пробить все Main пути? gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guard's blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Головомер или как он там? Череповер? Yeah? That giant up there, on the bridge you talked to. Head measurer. Won't let the workers by. The access panel is right behind him. Неужели настолько сложно справиться с одним человеком? Вроде бы ребята Bad. крепкие. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Почему просто не поговорить с ними? Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Понятно. Looking for something odd? Hello again, officer. Офисе? О, нам еще в участок надо позвонить по-хорошему. Копию карты города добудьте.
Дружок может скорее сообщить о том, что потеряли удостоверение. А пистолет, не знаю, стоит ли сообщать. Ну, такое удостоверение. Типа, я знаю, у кого пистолет. Можно так сказать, конечно. Ну, такое. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Ну, давайте. The frequency tableau lights up, and a green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. The soft purr of electrical kittens. Radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Operating the radio is easy. Just be confident. You've probably done it 1,000 times. Привет, Алиса. Я офицер 41 участка. Дай This познакомиться. is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Under the green Prime Line, a yellow saved button catches your eye. I wonder what Kim's default radio station is. Можешь соединить меня с 41-м участком? Мне нужно кое-что сообщить. Just a second, officer. Она переводит включать режим. Звонок в режим удержания, помехи шаршат уютно, как костерок. Потом тебе стоит пожилой голос, добежащий странно знакомый. 10-2, 10-5. This is 41st. Come in. Over. The man uses relay code. You got this. You're a cop, and cops know relay code. 10-4, участок 41, у меня срочное дело, прием. 10-4, message received. 10-5, relay message. What's your status? Over. Просто докладываю с прием. 10-18, state your message, sir. Я хочу доложить о пропаже моего удостоверения. 10-9, over. Удостоверение не могу найти, попало, короче. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain. Over. Is it him? What does he want? Это он, сук, спрашивает кто-то на фоне. Чего ему надо? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Помолчать. Who lost his badge? Честер Маклейн. Dick fucking Mullen. Who do you think? Дик Малин сраный. It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Вряд ли мы Дик Малин. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. Ха-ха, офицер потерял удостоверение. Вот умора, типа первый мейкоп, с которым такое случилось. Не надо это рассуждать. Ну хватит правда, пусть прекратят, дело серьезное. Asking you to stop, says this is serious. Of course it's serious. He lost his fucking badge. Satellite Officer Vicmar concurs, losing your badge is serious. Over. Ха-ха, офицер потерял удостоверение. Вот умора, типа первый мейкоп, с которым такое He случилось. says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Oh god damn it. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Satellite Officer Vicmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Mullen dicked us. Можно прекратить, я просто хочу подать заявление и покончить с этим. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Он меня, кстати, узнал по голосу. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. What's going on? Мак Торсон. Super Cop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Пока довольно, я хочу обсудить другое. 10-9, come again. I didn't get that. Over. Из-за громкого служения на фоне, мы трудно тебя слышать. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Oh fuck.
Ну я знаю, где пистолет. Дама средний 11. Убедите, что не потерял пистолет. Even before you can get the words out, everything gets scrambled in your brain. Конечно, не терял свою пушку, блин, не терял свой пистолет. He says he didn't lose his gun. Or his fun, whatever that means. Очки все портят. Да. Ask him to describe it. His gun. Not his fun. Just the gun will do. Satellite Officer McLean requests a description of your weapon. Over. Что за пост? Пистолет, обычное оружие убийств, такое вот пиф-паф. Пожалуйста, лейтенанту Киму, какое It's a оружие? single shot kill A9. An armistice, to be precise. Но у меня явно другое. Примерно, когда зарядный киль А9 миротворец. Нет! Я знаю, что он не однозарядный, в нем потом должен был быть. Says it's a kill 9mm armistice. Armistice? What, is he a fucking... Clearly he doesn't have his Villiers anymore. Dear God, he lost his gun. Oh my, I can't. Начнем снова душит хохот. This isn't really a laughing matter. Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco him pisses pants. Oh, I can't. Fuck. He lost his ass, but he still got his wiener. Oh man. I'm not going to. Ask him. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitalia. Over. Я не обязан это слушать, как не ходит с отбоя, выключить The рацию. silence is almost deafening after you flick off the switch, severing the connection. That did not go well. I guess the important thing is that you followed protocol and reported your lost items. Do you need anything else here? Да. This is Precinct 57. How may I assist you? Огнеходец мы, кстати. Мне нужно поговорить с одной гражданской Сильвией, возможно, сообщила об убийстве. Of course. What is her number, officer? Ким, Гард, да у тебя номер Сильвии? Yes, hold on. Her number is 005 1944 298. Received. Hold on, officer. Терпеливо ждать. Lieutenant Kitsuragi slowly begins to tap a little rhythm with his right foot. Quite a lot of time has passed. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Yes, hello? Резкий голос доносится через помехи, словно горящий за миллион миль отсюда. Сильви, по-моему, мы уже встречались, это я, детектив из танцев. Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? Так. У меня много вопросов. Вы уволились из танцев. Почему? You mean, why did I leave the bar? Honestly, I'm Вы слышите, как голос в том конце not провода really напрягается. comfortable discussing it with you, sir. Why not? Ладно, вы ушли из-за... Так. Стоп, почему это вам не хотелось бы со мной обсуждать? Let's just say I left because I needed to get away from someone. Вы ушли из-за Гарта? What? No, why would you even think that? То есть вы согласны, что увольняться из-за приглашения на свидание чрезмерно? Please, don't bring Gar into this. It's none of your business. God, why can't you just mind your own business? She mutters. I already said I don't want to talk about this. You're messing everything up again. Полицию вызвали вы? No, not me. А почему, собственно, вы не позвонили? Вас не смущал труп на заднем дворе? What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the corpse. Я про нас. Надо было вызвать полицию. No one calls the police. The union would get angry. В смысле? You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Я здесь власть. Кажется, у моей власти есть пределы.
Объясните, почему вы упустили, чтобы труп столько времени провисел над нами двоим, вместо того, чтобы вызвать нас? I didn't want to get in trouble with the others. Push her further. Show her the error of her ways. Каких проблем? The other people who live around here. Local people, Каких проблем? You don't live here. You don't understand. Squealing is frowned upon here. Everything is dealt with, well, by the union, internally. Please, I just didn't want any trouble. Дайте-ка на чистоту. В изобильных законах ради собственной шкуры, так? I didn't know I had to report it. I thought someone would take him down eventually. Ладно, всякое бывает, вы не виноваты. Yes, I know. It's just... Was there anything else? Вы знаете, кто звонил? No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves take the wires. People don't have the money to have the cables put in again. They use the union's phone, or the one on the coast. So the union has a phone, and there's one further down the coast. Got it. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Так, ладно, следующий вопрос. Yeah, go on. Вы не видели мое удостоверение? Yes, I know who you are. You're a police officer. В том смысле, что она не видела удостоверение. This exact conversation has happened before. Establishing authority before this young girl seems to have been important to you in the past. Don't go there again. Стоп, а как вы изначально узнали, что я офицер полиции? You told me back in the whirling. You told everybody, and so does your badge. I don't need to hear about it anymore. Я потерял удостоверение, вам не попадалось? Oh, no, I haven't, sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Господи, форма тоже, надо серьезно стараться. В Кима нет формы, ничего, он вполне настоящий. He's in plain clothes, voluntarily. It's different from not knowing where your uniform is. Вы не видели мой пистолет? О боже, ужасный вопрос. Представляете, звонит. То есть вот вы типа, ну, работник, да, такого отеля. И вот вам звонит коп, который у вас там тусил какое-то время, несколько дней, потом... Извините, вы не видели мой пистолет? Это же просто дно. Такой, что? Вы потеряли свой пистолет? О. А, поехали, чё уж там. Таксист же не видели мой телефон наивный. Видели мой пистолет? No, not this again. Everyone saw your cool gun, detective. Я показывал вам свой пистолет. Когда? We're trying to impress some people with it. Everyone was eating and... И что? Что я сделал? You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. Охренеть. I remember this. You were screaming things like, "My brains are all over the wall, painting them red. I won't be seeing it, cause these are my brains. I can't see without my brains." Very nice visuals there. Мне начинает казаться, что в этой игре нужно быть засранцем, пофигистом с временами посыпающимся благородством. Зачем бы я стал угрожать самоубийством? Только гляньте этот мир, кто хочет такой покинуть? There is silence on the other end of the line. Ладно, не знаю, что и сказать. Me neither. Да, на что осталось с моим пистолетом? Просто закончить разговор. Лучше бы я себя прикончил. Не, это жалкий коп. Даже если у вас нет никаких очевидных запятаек, продолжайте искать звонившего. No idea. All I know is next you were waving around money instead, saying things like big bucks cannot lie and guns can't buy money, but money can always buy guns.
It almost looked like you pawned it. But believe me, I did not ask. Может, заложу. А, ну хотя, блин, профессию уже его нашел. Я уже нашел плащ, но вы не видели остальную мою форму. Uniform? I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. А вы знаете, как мои бумаги оказались в мусорном баке за танцами? You tried to jam it down the toilet, sir. Clogging it completely. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it. I am sorry about that. Anything else, detective? Патрон не похож, чтобы ей правда было совестно. У меня все, спасибо. I do hope so. Please don't call me again. Bye. Стоп, она на вас сердце, что ли? Ну почему? Ну, потому что мы типа заставляем ее думать всякой херне. Мне интересно, ну, основная причина, то есть он был крутым копом. Чего он так забухал-то? Нам потом мы узнаем по историю-то, рано или поздно, по-любому. Что такого случилось радикального, что он с ума сошел? Чем дальше, тем больше кринжа. No, she doesn't have a problem with you. Конечно. It must be someone else she's angry about. Some other guy. Like God. Так, но я же мужчина, делать очень не умею. Trust me, you wouldn't want to be the guy here. You know how it is. Yak, yak, nag, nag. Он сам сказал, перегорел. No. Так это мы, Томас, это лишь наша интерпретация. Your Lieutenant Love, matchmaker extraordinaire. Help the poor girl out, lest she turns into a spinster. Я рад помочь, но можно как-нибудь без этой внутренней мизогинии. What misogyny? I'm just telling things the way they are. Can't a man be honest in his own head anymore? You have to act, Lieutenant Love. You have to calm that hysteric down. Tell it you've got everything under control. Then go and have a little boy's talk with God himself. Think you can do that, Lieutenant Love? Как его коллеги-засранцы, которые ему завидуют, потому что он работяга. Думаю, когда твой отдел тебе завидует и, возможно, вставляет палки в колеса, это один из поводов. Ну да, как вариант. Вполне реально весь дел раскрытых. Нет, ради бога, я не хочу произносить ничего из этого. Отказаться от квеста про любовь, а он ведь восхитительный. You're just a gimp. What? You want to be more empathetic? Call was terminated by the other party. Anything else, officer? Я пока закончил с рацией. Закончить вызов. Так, погоди. У нас тут левел-ап. На стойкость бахнуть. Опять. Так, соедини меня еще с первым. Please hold. 10-4, come in. Fireworker, over. Так, ты можешь получить стан, но я хотел бы посмотреть кое-что личное. Okay, 10-4, sir. I hear you. Relay your question, over. Wait. Before you say anything stupid, think it through. Что надо думать? You're going to be looking at a straitjacket if you tell everyone. Я это не собирался рассказывать. Be smart about this. Ask if he's there alone. 10-4, sir. I'm not hearing your question. Погоди, ты там один, мне нужно уточнить официальные данные о себе. That's a negative, sir. I got 10-12 visitors present here. Over. Я хотел узнать, есть у тебя в отчете описание моего удостоверения. Можешь мне его зачитать? Имя, звание, дату рождения? What is it? He's still on the line? He wants to verify the information on his badge.
But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. Да, давай заканчивай. Погоди, а я рассказывал тебе о своей жизни до РГМ? 10-4, well, that's, Does he actually want something, or is he hell-bent on disrupting our work? He asked if he ever told me about his days before joining the RCN. For God's sake, cut this shit out! Tell him to stop wasting time and be a goddamn policeman for a change. Sir, Satellite Officer Vikmar says... Я его слышу. So, was there anything else? Надо заканчивать. Understood, sir. Over. А, по боссу от них явно не дождусь. Передача завершена, ожидаю приема завершить с высоким участком. Закрыть дверцу. Yes? Ну что, поехали, попробуем еще раз снять труп с дерева. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely Первый раз не получилось, и во второй раз не получилось психа. Emitting it is all it does now. 92%. As you breathe in, the odor comes over you. It's a smell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. А что происходит? Ну, у нас тут суть-то в чем вообще? Мы что делаем? Тут тело за домом повешено, его кто-то убил, соответственно, повесил чувака. И в первую очередь нам нужно его снять и осмотреть. Вот. И мы не могли это сделать, потому что я блевал, короче. Подходил к телу, вонь убивал. Оно, тело уже неделю висит. Вот вонь попала в голову, просто блевал, выблевал, все, что из него есть. Такой, я не могу, мне нужно, типа, собраться с силами. Я собирался, подходил, снова не мог. И, короче, сейчас мы вкачали стойкость уже на 2 очка. То есть изначально было 2, теперь 4, да? И вот он наконец-то справился. А потом, когда не получается, блюет. Подойти ближе. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Сейчас какие не нужно сменить. Так, хорошо подмечено. Плюс к технике вместо сумрака. Я думаю, техника тут поважнее будет, да. The man before you. Так, погоди. Быстика. Ну да, все правильно. The man before you is naked, but for a pair of the material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Это не просто ботинки, да? Это часть брони, которую с него сняли. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Что именно за броня? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Under the heel. Куда? Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. А где остальное? Местное растащили? Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. Почему обувь не сняли? We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know.
Может, у него из бани были только эти ботинки? Вряд ли. Хотя... No, I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirt we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. Nice. That makes sense. А что если не показали ему раздеться, прежде чем повесили, что может его унизить? They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Clearly, Kuno would like to interject something here, but there's not enough for him to hold on to. Такой материал выглядит здесь неуместным. It is. It's expensive. Лейтенант проводит указательным пальцем линию на покрытой росой броне. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. О каких суммах идет For a речь? full set, about 4 years of wages. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 real, unadjusted for rank. Погоди, то есть получает 5500 евро в год? Not too much, yes. Маловато. Неудивительно, что я не могу оплатить счет за гостиницу. Достаточно. The lieutenant nods, wiping his finger on his sleeve. Как этот человек мог позволить себе такое дорогое обмундирование? That's for us to find out. Mr. Gart implied he was security personnel for the harbor company. This confirms my own assumptions. Что в поведительном отчете? Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. Слишком круто для простого I охранника. agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Постучай по ботинку. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. The pry bar in your hand is itching for some action. По звуку кажется хрупким. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether, like whirls of floorboards. The design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony, perhaps. If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. Провести пальцем по The линиям. smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice the whirls are in the shape of a letter and number combination: E50, 100, 1000. Похоже на правом цветной указан сей номер. Can you read it to me? Касается языком подсохшего кончика шейковой ручки. Е50 100 We have a 000. make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Круто. Потянуть за ботинок. The stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Stop! А смотри, ты стоишь, зажав под мышкой ботинок. He's gonna pull his head off. Brutal! Ой, это плохая идея, да? You're going to pull his head off. Do it, homo! Так можно и голову оторвать, да? Yes, that's what I said. You'll compromise the coroner's case if you do. So please, don't. Indeed, from this angle, it does look like the neck isn't going to take much more. Being dead for a week has all but liquefied his muscles. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot?
Мы что, не детективы, что ли? В этом ботинке могут быть улики. How many clues do you need? You already found a number. Besides, Он постукает по ботинку. there's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them Вот yet? почему они его не You're сняли. sure there's a way to peel them off, but first the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. О мой бог, неужели можно серьезно предположить, чтобы ботинки забрать себе? Да, вот, отличный план принять, украсть ботинки мертвеца, но это же так бесчестно! Отказаться честь дороже. Отказаться честь дороже. Там еще будет супер противно. Alright then. You can pay the hostel bill in honor points. Ah. How many honor points have you collected? А что, есть какие-то очки чести? Of course there aren't. Don't be naive. А что-то будет с ботинками? Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? Такие посмотреть на топ. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. Осмотрите The имение. hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. This is a steel-reinforced cargo lashing belt, big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under six-rotor airships. Не спрашивай, откуда я знаю, но это имение для швартовки грузов на воздушных судах. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Может, ботинки на дороге не валяются. Ты постоянно эти прекрасные хайвек ботинки. Они тут висят для тебя, сусликов даст здравствуй. После того, что стекал в ботинки, я бы их не то что не носил, я бы их трогать стремался. Судя по всему, это армированная версия для авиаперевозок, об этом говорит мой The мозг. local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating themselves. Мы полагаем, что это дело рук портовых I'm рабочих. still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? Резонно, обыденный конфликт кажется вполне правдоподобным. 70% of the cases I get are just filling in the blanks on the initial report. This belt worries me. Они явно хотели, чтобы он остался на дереве, гранат армирован стальными I was волокнами. afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Как не вообще его подняли? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Ну-ка, знаешь, кто держит имейные ветки? Они что, забрались наверх по детской лестнике? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Он делает жест, будто тянет ремень. Could be. The shape of the branch supports the theory. The cadaver hangs from the cargo. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Похоже на татуировки головомера. A small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Это какой-то национальный узор? Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last or penultimate century. Men who live harsh lives often turn to innocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. Мы что-то упускаем. Воздух наполняет внезапно пронзительный звук, это лейтенант стягивает молнию своей куртки. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Что это? A Trigger Sunshine. Mini. Triggered is the world's leading manufacturer of intercommunication devices, primarily projectors. The camera before you looks familiar somehow. Shit, Kuno! What the fuck is that?
Да он киборг! An instant color camera. Цветная камера для мгновенной фотографии. Он достает 2 ампулы с металлическими крышками, зачеркивает их в отсеке на боку аппарата, отсветится тонкая щелочка. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Пристально глядя в камеру, направляет ее на ту, где линза может подстроиться. Затем... A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. На листке полноценное изображение покрыто татуировками груди погибшего. На всякий случай, поясняет лейтенант, несет листок, просушивая на холодном ветру. Крутая техника. Yes, it is pretty cool, isn't it? There is only one ampoule left. Use it wisely. А зачем может понравиться эта It фотография? contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter to us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Так, а можем мне поставить попозже без этого трупного смрада? Sure. Just don't lose it. Подтягивать тебе скучный фрагмент фотобумаги не крупнее пачки The сигарет. glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute, Посмотрите ему в and глаза. his eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. В которой сложно различить прежние черты лица. Вот немного нелогично, что фотографию нельзя сделать до успешной попытки снять тело, как Content Wait. Так я еще не снял тело. Почему? Можно. Просто он решил, что мы обратили внимание на татуировки, он решит, надо сделать, короче. Так о том и речь. Так, почему нельзя? Можно. Если бы у нас была бы фотоаппарат, мы бы так и сделали. А Ким решил этого не делать. Ну, потому что он пока к трупу не подходил, пока мы не соберемся. Не вижу проблем. Мертвец, скажи мне, кто ты? I'm gone. А где ты? Into the wild pale yonder. Где это? In the past. Way out west. Не могу открыть чертов тайник в своем планшете. The blue heart. Oh, that's good shit. Just press down and fuck it open like you always do. Fuck it hard, Copopo the clown. He means force. It'll work. Я вижу, тебя уже нет, но кто ты? I'm a joke. Look at me. В тебе нет ничего смешного. There is nothing funny about jokes either. Кем ты был при жизни? A killer. A motherfucker. And a killer. У меня к тебе другой вопрос. Go ahead, Kobo. Что происходит? What do you mean? Я с тобой разговариваю. It's the power of your... Че, на пенистожинке сейчас пузырится у него на губах? Imagination. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. Почему я действительно так люблю вопросы? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Выдай мне гомерически смешное количество Coming вопросов. right up, copperoonie. This is getting upbeat now. Меня зовут Руни. No, you're no Rooney. Я не Руни, меня зовут Гарри. No, you're not a Harry either. You're a motherfucker. That's who you are. Rooney the motherfucker. Гензо Каша шизофреник с психическими способностями. Внутренняя империя, интуиция и чутье, сны наяву. Отлично подойдет мечтателям, охотникам за паранатуральными явлениями, воображенцам. Это то, с помощью чего мы этот диалог запустили. Внутренняя империя — это бьющая ключом фантазия, бурные эмоции и яркие предчувствия. Они позволяют вам продираться сквозь невидимые изменения реальности и видеть то, что недоступно простому взгляду. Что происходит на самом деле? Что эти таинственные головоломки значат в мировом масштабе? На высоких уровнях внутренняя империя одушевляет неодушевленное. Вы сможете разговаривать со своей одеждой.
Эти разговоры могут изменить ход расследования, если вас не упекут в психушку. С низким уровнем внутренней империи вы будете напрочь лишены воображения и личностных черт. И как тогда менять вселенную? Так вот. Кажется, стоит, конечно, психику. Почему мне кажется, будто я забыл что-то ужасное? Кто тебя убил? Love did me in, brother Copo. It was love all along. Я уже вижу, почему я не буду играть в эту игру никогда. А ты можешь задать мне вопрос? Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? Что? Looking at my face. Motionless. Looking into my eyes. Standing here. Why are you investigating my murder? Может, это к чему-то поведет, к чему-то неописуемому, непредвиденному, чудесному. Тебе кажется, что губы мертвеца складываются в клоунскую улыбку, лицо перед тобой медленно поворачивается. Something is on its way. Something hidden. It's coming. A miracle from the northwest, and it's almost here. You can feel it in the air, on your hands. The cold spring air smoothing them over. Довольно. Come back later, Copo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Увидеть меня в своих снах. Так, пощуриться и отойти назад. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. В первые часы по смерти, но это уже не первые часы же. In the cold spring air. Лицо и руки розовые, бедра тоже. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. The monster comes back into focus. An explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Так. Думаешь, он тут, да? Кожа на руках, ногах и шее потеряла цвет. После смерти пребывал в вертикальном положении. Его били, видишь эти синяки? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Stop talking in riddles, coin slot. He means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Но после смерти он пребывал в вертикальном положении. Кожа на руках, ногах и шее потеряла цвет. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. А его могли перемещать уже после смерти? There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Заткнуть нос, из него что-то течет. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. Ugh. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. The fuck he's saying? Talking about shit. Да, черт возьми. Придется закачать. Вот это нам повезло. Did we? I don't feel lucky. Так, сейчас. The victim appears... The fuck he... Может, он в туалет перед смертью сходил? Maybe. И у него что хочет задержаться на этой теме. Я думаю, что он тут. I agree.
His personality is no longer a part of the world. Totally dead. Не, мысли лучше не высказывать, она слишком громоздкая. Именно так, это пройдох уже не вернуть. Труп-туруп-туп-туп. А что вообще такое смерть? Структура мира больше не содержит его личности, когда содержала, на 7 дней назад перестала. That sounds about right, yes. Отойти и отдышаться. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air. Ну что, как будем снимать его оттуда? Sure we finish the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Сначала отойти и посмотреть еще раз. The cadaver slowly twists on the Ага, cargo подготовка belt. к осмотру завершена. Теперь давай снимем его оттуда. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. He doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. А этим может кто-то еще заняться? Someone else? You mean like the police? What was that about processing then? Weren't they supposed to take care of the boots? Why don't they help? Ребята из морга с этим не могут помочь? No. Почему? Think of the boys from processing as murderers. Only instead of people, they murder crime scenes. Processing is a wrecking crew. They know how to commission off items and how to work the incinerator in the morgue. Ребята из морга, команда разрушений. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Мы можем отпилить ветку. Climb up there and saw the branch? Да, выглядит опасно. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Может, у нас получится отстелить имень? How? Как? Where the buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Взять на эту точку. Вон там пряжка удерживает имень. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Yeah, now we're talking. Entertain the Kuno with some shit. Now we're talking. They'll miss. The pigs will miss Kuno. Ну, я могу пострелять. Погоди, давай я попробую. The lieutenant's brow is furrowed. He appears too deep in concentration to even notice what you said. Промолчать, пусть сам решит. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks, Бумажный патрон. securing it in place. That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzleloader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Он не туда целится. Ну да ладно, помолчать. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. A lot of things were wrong with that shot. The fellow's test was the wrong choice. His shoulders were raised, but above all, he cannot trust his eyesight. Fucking idiot! Mookabah asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Все в порядке, приятель. Kuno's sorry too. Kuno feels sorry for the Beano Clad. The lieutenant doesn't say a word, just looks at the gun in his hand. Может, попробуешь еще раз? No, we are lucky as it is.
We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. Поставлено на окна, выходящие во двор. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. И что теперь подвести итоги? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. You know, you don't feel like too bad of a shot yourself. Дашь мне пистолет, я должен попробовать. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Они много умукают, затем пожимают плечами и начинают заезжать свои Go пистолеты. ahead. I'm not stopping you. Just don't lose it. С этими словами он поверит тебе блестящее оружие. This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Взять пистолет. Take it, you fucking banana poika. Take it and shoot yourself in the mouth. Сначала взвесить пистолет в руке. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. You've held this, a P9 armistice, before. At some point it probably used to be your choice of firearm. It still feels comfortable, like you never laid it down. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. Опять пистолетный ремень. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Давай заткнись. Координат сложно 12. Нажать на пусковой крючок. Сначала закрыть левый глаз. Направить пистолет на Куну. Вернуть пистолет к лейтенанту Китараги и не стрелять. Сначала закрыть левый глаз. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, catching the noon light as the corpse slowly rotates. The slow movement of the branch in the wind and your shoulders directing the gun sync up, dancing hypnotically. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? 58%. Довольно неплохо. Поехали. Черт. В тело попал. A plume of smoke erupts. 2 единицы! Your head goes numb from the explosion. With your ears still ringing, you lower the weapon to see what happened. You missed the belt, but hit the corpse straight in the chest. Bits of ribcage protrude from the skin. No blood, only a murky sludge dripping down his belly. The sudden stink makes your eyes water. Oh my god, he's gonna fucking cry, I knew it! What a mulko! Ask for another shot. You'll get it with the next one. The goddamn light reflected off some window. Surely. Так. Перезайди, пожалуйста, я хочу выстрелить еще The раз. cadaver is already compromised bad enough. We don't have to make it worse. It came out wrong. You made it sound like you're some sort of roulette addict looking for a fix. Ask again. More controlled this time. Ким, ну пожалуйста. There is silence. Vittupa wants to fuck up again bad! Милку топа. Что это значит? Что это вообще за слова? Что-то Some of my people, asshole! Don't provoke her. Лейтенант забирает у тебя пистолет, прячь тот в Shot кобылу. him in the chest! What a fucking idiot! It's not the gun's fault you can't shoot. It's your pig hands. Pigs don't have hands. They have, like, fucking hooves or something. Kuno has hands. Kuno can shoot that shit down for you. Лейтенант, нам придется доверить Куну на ваше табельное оружие. Он говорит, что может отследить тело с дерева. Нет, Куна, уж если... Так, возмутительный бэт, никакого пистолета ты, пацан, не получишь. Preposterous! What are you, a fucking earl? We still need to get him down somehow. Человек в голосе чувствуется усталость. Вонь заставляет его отвернуться от трупа. The bad way. The way I didn't want us to.
by asking the harbor for help. They have the tools and the men. If they put him up there, they can take him down too. Разве это не опасно? To ask the suspect for help with the victim's body? To be indebted to Everard Clare? Very much, yes. Which is why I would have preferred us to accomplish this feat ourselves. Clearly we can't. Suck my dick, bitches! Хорошо, что мы уже нашли способ попасть в Hooray порт. for us. Тогда за дело. Эх. Фотография татуировок. Фото татуировок повешенного сделал лейтенант Кицураги. На нем изображена запутанная паутина синих линий, стянувшись по его телу. Надо признать, выглядит довольно круто. Найдите способ попасть в порт, попросите Клэр помочь вам. Послушайте о том, что может значить татуировки. Воспользуйтесь рацией Кимыш, получить информацию по серийному номеру. Спросите Куну, пацан, который кидает камни, что он об этом знает, где остальные части брони. Жестко. Сейчас пойду.
Да, сейчас, ребят, секундочку, еще мороженку захотелось поесть. Everyone, hello. What's up, my happy Russian citizen? Well, I'm happy Russian citizen. What else could you ask? Критическая неудача — это тотальный анлак. Это значит, что что-то незаурядно фиговое. Ну, мы играем как играем. Проверки на белом фоне сейчас доступны. Ага. There are several footprints in the mud, left by work boots. Fuck does Kuno care? Я нашел твою лачугу, Куна, указать на лачугу. You found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Прежде чем продолжим разговор, давай-ка обсудим твои прошлые слова. Ты сказал, что это просто извечнит, который забыли спиздяи-кровельщики. Это ложь. Pig, that's the past. You and Kuno are now. Let's talk about how you opened the secret door, fucking at Kuno's kingdom. Произвел фазовый сдвиг сквозь извечнит. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. You can't do that, Kuno. He's trying to fuck at you again. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. Говорит, он сам себе, потом How поворачивается. did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? Что за тема со свиной головой? Oh, that. Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. What is this game about? It's an RPG. About crime. Detective RPG. Ты вас меня что-то намекнуть? Нас мусоров еще и свиньями называют. Yeah, to the both of you. Watch your ass in Kuno's town, or Kuno's gonna fuck your head off. Я ношу тарелку с остатками порошка. Тебе известно об этом что-нибудь? That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Понятно. КВН, повторяющийся Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. Что за магнолам, Куна? It's a vitamin, pig. Don't you know anything? Смотри, тебе так, будто ты только что указал на солнце и спросил, что это такое. Это магний, верно? Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker, and you could use a bottle. Как смело разговаривать с чем, у которого монтировка в руке. О, да, он под наркотой. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. Ты же просто магний, не выписывай ему волшебных You're свойств. not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Чуть-чуть. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Я слышу Good достаточно. call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom.
Давай снова поговорим о твоей The fuck do лачуге. you good call, Pigmeister? Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Мясо после о The теле. fuck about it? Где остальная его броня? Kuno doesn't give a shit about the armor. Как так? Kuno's fuck gimp's got one big thing wrong with him. He's a fucking mutant. Мутант? Look at him. Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Что значит выбросил? Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Пинаю твой обожаемый шлем. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That shit means nothing to Kuno. Ты выбросил его в море? Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Хм. В каком смысле troubadour? Yeah, cock and boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? Yes, you met him at the gates. The one with the boots and the jolly smile. Типа маньяк? Yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. У него по всему телу контузии, твоих рук дело. What are you talking about? What is this contusion shit? Он хватается за голову, будто там не нас заболела. You're stupid, Kuno. They want to make you stupid again. Контузия, это значит ушиб. Я по следы, которые вы оставили на нем камнями. Did Kuno make your shit sniffing harder? Obstruction of shit sniffing? This is Kuno's kingdom. Kuno fucking rules here. You hear the lieutenant hum. You're testing Kuno's patience here. Get lost. Kuno doesn't. Hear that? Magnesium. That's what you're lacking. The lack of magnesium has you slouched. Понимаешь, мне не хватает магния. Yes, and it's critical. Look at yourself. You're practically devolving into a fish due to the lack of magnesium in your bloodstream. Мне уже подкинуться магнием? Maggot sideways? What are you talking about? You need to maggot up. You've probably had 2 heart attacks and a minor stroke already. And the only prescription is insane amounts of magnesium. 1 stroke? Don't be so modest. He's having one right now. То есть ты говоришь, что мне нужно стать магниевой формой жизни? Yes. If you want to live, you need to evolve. You need to ascend the carbon barrier. Go to the apothecary and buy insane amounts of magnesium. It will reverse the damage to your circulatory system. Магниевая форма жизни. Час 15, временный бонус за исследование, -1 трепет, никакого тремора. Никакого тремора. Вообще известно, что люди организмы на основе углерода. Крохотные углеродные трубочки, которые сплетаются вместе, формируют сложные мясистые конструкции, способные на мышление, любовь и передвижение. Также известно, что порой эти конструкции желают развеяться, употребляя алкоголь, витамины и так далее по алфавиту. В таких случаях очень важно достаточно месяца снабжать тело магнием. Устал — пей магний, грустишь — пей магний, посадил печень — максимум магния. Некоторые будут говорить тебе, что на самом деле магний ничего не делает, и тебе просто надо бросить. Что мы им скажем? Максимум магния. Да, надо сначала забыть. Или ячейку разблокировать. I'll die before I squeal, pig. Хоть заставные слова, девочка. I come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatizing here. Get the fuck out of here. Время 19:20. Можно в профсоюз зайти.
Народу тут собралось. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Не сейчас. Oh, excuse me. Do you have something better to do than lust for sweet syrupy rum and lemonade? With a twist of lemon? Maybe lime. Maybe who cares? Just rum. Закончи с мыслью. Yes? The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Визуальный анализ. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. Нет, буду своими руками поставить A на них. fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Чем-то его разбили. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Оцените размер It дыры. is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. The shoe you found on the balcony fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough if thrown with force. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Невероятно тупой поступок. Pretty much. But hey, at least you found your shoe. Not that it will keep you warm at night. Магниевая форма жизни. Поехали. The fan stands still. The lights are on. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Починить вентиль, ухватив болтаезом, чтобы зеркало перестало запотевать от пара. The faucet is quite terribly mangled, but you just might be able to twist its parts into place. You handle the chain cutters deftly, applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Told you that you needed those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. The mirror begins to clear slowly without you having to wipe it. Да, чё, поехали, какими? It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. The door is closed. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. This door can only be opened with a key or from the inside. You see ahead. The man ponders his cooking utensils. Знаешь, что and стоит gives дверью you указать на a- He синюю looks дверь? up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Shrugging is an international sign for no,
I don't know what's behind that door. No, I don't know. Hello again, sweetie. Can I help you? Yes, yes. Саянгард, у меня нет денег. Так, ты кто? Все мне известно на деньгах. Чтобы зарабатывать, надо тратить. Не, я прокачался не от того, что разбил окно, а то что проанализировал, как его разбил. Где же нам денег-то взять? Looking for something? Фотография сохранена. Фит ТТ, теперь понятно. A lorry stuck. Звонить не будешь? Кому? Паразиток ты, возьмет, надо тоже покачивает. Участок по поводу ботинок. Блин, да, нам по-хорошему еще денег раздобыть как-то до вечера, вот в чем суть. Пушку нажмите на кнопку. В случае забастовки. Нихуя здоровья, потатечки на стойкость. У меня уже достаточно. Да, блин, и чё, где текст? Зашибись. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Поможете мне снять с дерева You мертвое might тело? have noticed there's one hanging on a tree behind the hostel cafeteria. Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt, a steel-reinforced cargo belt. It's safe to assume the Union had something to do with the murder. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. А еще имень. Вы же общественный деятель, помогите общественности. I can certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. But of course, all joking aside, I am going to help you. Он поднимает стоящую справа от него трубку и телефон и нажимает на кнопку. Jean-Luc, my boy, I'm sending 2 police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And Jean, please take it easy with the race signs. That's a yes to getting the body down, no to the race signs. Я шутку снова бежать. You can find Jean-Luc down at the gates. He's the big impressive one. You know, tattoos, muscles, ethnic looking. Can't miss him. Great guy. Что находится в контейнере, что снаружи? My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbour.
I couldn't possibly remember what's in all of them. Это особенно, он был прикреплен к крану к волосу. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try. My dear Harry, I rarely do, Harry. See you soon, debardeur. Just kidding, but not too much. Довольно быстро он согласился нам помочь. Ну, скорее всего, потому что мы согласились уже дверь открыть. Но я хотел специально попросить его помочь нам до того, как мы откроем дверь, чтобы типа второго должка он нам не дал внезапно. О, знаете, господин хороший, я так и знал, что вы еще вернетесь поговорить со стариком Лео. Так и знал. Да, прям как с бани, которую открыл в подвале леди Лериш. Она всегда говорила, они только на 2 шага отойдут, а им уже вернуться хочется. И много народу, правда, возвращалось. Такие дела. Нет, ты несколько вопросов с ним возражаешь. Нет к нему никаких вопросов. Очень жить, когда Верзилу уведем. Какую кнопочку? Ты, в смысле, ящик, который там у него там? Кнопочку-то мы уже нажали. Он вообще не двигается. Эти ворот для антистояковцев. Ха! Жестко было бы. Контейнер проверь. Так, в смысле, мы уже... Ну давай, мы же уже пробовали его открыть. А может не надо еще штейкбрейкером повторять. Помогать. Да, я как бы не хочу пока в это вмешиваться. Это как-то агрессивно. У нас нет пока причин это делать. Штрейкбрейкер. Ну, потом обратно станет на пост. Ну и чё? Вот, типа, туда, то, что мы с поста уберем, это даст нам возможность. Но ты знаешь, что надо и сразу же этой возможностью пользоваться. Нам-то это зачем? Нам пистолет еще не вернули. Нам все еще нужно этому чуваку помочь. А я, ну, нажму на кнопочку, открою ворота, угадаю, что он пистолет нам не вернет. Так, куда я иду? Before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown. Невозможно убедить дверь открыться. Непредсказуемый, но обстоятельный. Despite the dirt that surrounds and trails you, a beacon of light emerges from deep within you. Тут точно скрипт. 2 шестерки. Внутри сгорает значок на ниже. Эй, есть там кто-нибудь? The door stands silent. Satisfied, detective? По лицу прибегает насмешливая улыбка. Если так кто-нибудь есть, давайте поговорим. Just like that, you hear a click, then a rattle. Some mechanism unlocks itself inside. Ahoy! Come on in! Супер богатый светоискривляющий тип. You can't be serious. Улыбка сбегает с лица лейтенанта. Супер богатый? Он даст нам денег, супер богатый чувак? Контейнер должен был быть пустым. Ядрен. Что? The man stands at the far end of the shipping container. It's hard to say anything more about him. You cannot make out any of his details, but you do feel the overwhelming presence of capital. The feeling causes all the hairs on your body to stand at attention, like soldiers preparing for review. Прикрыть глаза. Something's amiss. The light beams bend around his face and scatter in 1,000 directions. It seems the laws of physics do not apply here. They are suspended, distorted, and echo. У нас больше пути за гостиницу.
какая-то багуля с количеством денег на нижнем правом углу. Меры попросить снять то дерево. Trying to visualize the physics at play is liable to give you an aneurysm. Don't think about it in the general stillness. Only your tongue moves, flickering as you utter. Привет. Welcome. Come in. Make yourself at home. Sorry, I'm not better able to receive you. I wasn't expecting visitors today. Да, Стовгейм, ты походу угадал. Какой-то русский акцент. Кстати, день капитал с языком физики. Что это за хтонь? You can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says. It is very strange. An overwhelming hum covers everything. Voice doesn't escape from him. Now, what can I do for you, gentlemen? Та часть тела, которую ты способен различить, выглядит собранной, одетый в шикарный летний костюм и обутый в туфли для яхты. Ты кто? Who am I? Oh, I haven't been asked that question for such a long time. I don't meet a lot of people outside my circle these В его days. голосе слышится искреннее удивление. Anyhow, my name is Rustam Diodore, investor, license holder, and extremely high net worth individual. And you are? Mr. Diodore, I am Lieutenant Kim Kitsuragi of the RCM, and this is my partner. Меня зовут Гай, я детектив. Pleasure to meet you, Harry. Public service is a noble cause. Чё вообще происходит? Как ты стал таким To богатым? be perfectly blunt, I inherited my fortune from my grandmother, who herself was an extremely high net worth individual back in Grad. All I did was take her fortune and invest it prudently. Believe it or not, it takes more than a bit of skill not to blow a vast fortune on sailing boats, bad choices, and unsupervised state policy. И каково это быть чрезвычайно высокообеспеченным лицом? I gotta tell you, at first, being rich is a lot of work. You've got to work hard because everything's so darn expensive. You know, prices increase exponentially at this income level. But then, once you've reached my position, it's nearly impossible for me not to make money. My assets are so diversified that I'm bound to come out ahead no matter what. Some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the fun out of it? And I tell them, not really. Ты прав, накопление с капитала само по себе награда. Precisely, Harry. You know, I hear people talk sometimes about economic equality and fairness and all that kind of stuff. But tell me, where would we be without liberalism? In caves, whacking each other with bones. Boink, boink. Not really. Таким довольным голосом. С скромным ощущением он просто выжил пачку ЛСД, достал тряпки и ножницы себе амортизируем это чудо. Как стая макак, устроивших махач на огромном шее. Exactly. A world of slavery and violence, which brings us back to the essential truth of modernism. Where we are right now, the freedom of mankind can only be derived from the free flow of capital. Блин, похоже, быть высокообеспеченным лицом это поздорово. This truly, it's almost entirely carefree. It really leaves you time to better yourself spiritually. Hey, all this talk about money has made you lose. What is going on with the light in this place? That's what you need to ask him about. Да. Мне кажется, после мне рассудка после того, как он говорил, дверь открыться. В тебе есть что-то странное. Его субстанция, кажется, выражает искреннее удивление. Ну, не знаю, даже как сказать, ты выглядишь как немного не так. Нет, я хочу сказать, что я не вижу тебя, как будто что-то происходит со светом. Oh, that's what you mean. Yes, I've heard of this effect.
though I've never witnessed it myself, of course. It has something to do with our Weiss-Wiesemann coefficient. The Weiss-Wiesemann coefficient is a ratio designed to reflect the difference in net worth between individuals. When the coefficient is close to 1, or 100%, it means one person possesses all the net worth. Among that group of individuals, it's been observed that when the Weiss-Wiesemann coefficient reaches about 0.96 or so, the laws of physics begin to bend around the high net worth individual. Потрясающе! И каков наш коэффициент? The Weiss-Wiesemann coefficient for you and this individual appears to be 0.9998, repeating. That's not good for you. Хочешь сказать, что ты настолько богат, что свет вокруг тебя изгибается? But calm down. I'm but a lowly single-digit billionaire. Миллиардов у меня не больше 10. Вы серьезно? No, not really. There are actually quite many digits. Да, гораздо больше цифр. Ким, ты видишь стану хрень? To be frank, all I see is a gentleman who's unusually well dressed for Martinez, in a cargo container, which I admit is odd. То есть это мы наркоманим. Это мы видим его вот так. А Ким видит его нормально, видимо. Может, эти цифры в нижнем правом углу не неспроста? Может, они отображают, типа, действительно, разрыв благосостояния между нами, поэтому я вижу его как искривление света. Просто Кима денег больше, да, именно. Выходит, ты разговариваешь с дальним родственником Ивановича. Ким что-то много получает для полицейского. Yes, I imagine that does look strange to you. Container. Ким сам с собой не разговаривает. Ну да, что ты делаешь в этом контейнере? This is a great way to get around. It's fun, it's safe, and it gives me lots of time to think. Это мы или Ким выглядит его не так, как им является на самом деле? By the way, let me now ask you a question. Where are we exactly? Мы в Мартинезе, районе города Ревашоля, бывшей столицы мира. Ah, Revachol. I remember walking its streets as a teenager. There used to be a bowling alley in Stella Maris. I wonder if it's still there. It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth individuals are constantly banding together to ask for money. Погоди, а почему ты им не поможешь? Я столько денег, ты, наверное, даже не заметишь. There simply aren't enough hours a day to hand out all the handouts. It's like feeding seagulls. There are always more, and they never seem to do anything interesting with it. Except more seagulls. Вот это сравнение. Я понимаю, что мы конечно доверять тезу на слово, это такое себе решение. Кажется, качать психику мега крутая идея, больше наркомании. Ну все, теперь просто обязаны попросить денег. Spending money is a matter of desire. I'm sure you agree. I don't have the desire for spending it like that. Скорее просто до денег. Значит, ты шествуешь по миру в грузовом контейнере. Smart, no? It also provides a means to hide from all the targeted advertising we extremely high net worth individuals are constantly subjected to. Luxury yachts, high fidelity portable radio systems, fail-proof outerwear, and so on. It just gets a bit middle class after a while. A bit bourgeois. А, то есть ты хочешь сказать, что быть богатым слишком хлопотно? What? No, I didn't say that at all. Being rich is great. Just don't tell anyone I told you that. Искривленный свет, кажется, подбегнул тебе. Ты богатый инвестор, верно? Можешь дать мне денег? I don't see how it's appropriate for a representative of the law to ask a wealthy person for money. This shines a bad light on the RCM, if you catch my meaning. Come now. There is not even a cent of corruption here.
I'm merely being polite. So, let me check my pockets. Карманы. As you may know, us high net worth individuals do not have a lot of cash on hand. Investments and liquidity are enemies of one another. I think I only have coins for coffee machines. Here is 3 real. How much can you get for this? Практически ничего. That's the idea, my friend. You've got to work for the rest. Молодец! You can make that money grow. Come up with an investment plan. How's that sound? Концептуализация немыслима. Изложить надежный план инвестиций. Так, у меня какой-то был уже предмет на концептуализацию, если не ошибаюсь. Нам нужно возвращаться к работе. Спасибо за зеленое время. Уйти. Забавно было бы, если бы свет перестал искривляться после этого. Или стал искривляться меньше, знаешь. Во, плюс концептуализация, да. Ну давай, ну давай. Ну давай, что, 3% уже не распохнули? Чё уж там? Изложить надежный план инвестиций. If business planning were really your strong suit, you probably wouldn't be a cop. Если отложить средства в РГМ. He should what? The volunteer police force. And why would I do that? Потому что у них хронические проблемы с управлением. Там процветает коррупция и вечно не хватает людей. Потому что у них есть пушки. Потому что если не ты, то кто? Нет ничего, чтобы отнимало у нас концептуализацию. Нет. Ну, пушки много у кого есть, он скажет. Ничего. Хотя... Хронические проблемы с управлением. Там процветает коррупция и вечно не хватает людей. Звучит не очень хорошо. А вот у них есть пушки, неплохо. Да. Давай. I'm already on the board of 2 major arms manufacturers. I've got no shortage of guns if I wanted such things. Still, the idea of a privatized police force is extremely forward-thinking. You could even say it's ultra-liberal. Ультра-либерал. Когда говоришь, Вазики, что может теперь сдать кровь до 0 хп в контейнерах, ты уже уточняешь, что у тебя должны быть другие сердечки, чтобы ты не умер. Говорит Забайный. А я не помню, может, у меня не было других сердечек. If you could invest in the RCM, where would you direct your resources? The latest technological wonders. Обеспечение каждого участка радиокомпьютерами. Я бы дал денег дизайнерам, чтобы они придумали снова логотип и слоган. Да нет, конечно. Обеспечение каждого участка радиокомпьютерами. The RCM's problems aren't the kind you can solve with radio computers. The road goes much deeper than that. If I could interject, the RCM's problems are mainly structural. We are hamstrung by a lack of clear lines of authority, and our system of performance reviews strongly disincentivizes interpreting cooperation. I think the lieutenant's right. Your problems run much deeper than equipment or funding. The entire org structure of the RCM needs to be redefined. You need a unified chain of command. New metrics for measuring performance that reward real police work. Does that sound right? Yes, yes. That's precisely what we need. Так вы это сделаете? Hell no! Can you imagine how much work that would take? Why would I do that when I can just speculate on exotic financial derivatives from the comfort of this shipping container? The thing about investing is that the less work you have to do, the better. Don't overthink. That's what return on investment means. The lieutenant's disappointment is palpable. It's like someone just shot his dog. Как раз таки были, я сдал вопрос, как ты сдал 0 хп в КТ, сейчас хп думал, похилюсь, сейчас снова сдам, ага, сдал. Now, was there anything else I could help you gentlemen with?
Процедура банкротства. Временный бонус за исследование -1 эмпатия. Временно беззаботный. Время исследования 5 часов 15. Бизнес любит тишину. Это второй по громкости звук на свете, превзойти который способны только звучащие в унисон вопли жертв рыночного краха. Так что, позволь пошепчу тебе, ты чувствуешь, как ускользает из твоих рук покров бога солнца? Тучные годы прошли, и теперь нас ждет банкротство. Компания разоряется, выплескивая тебя в канаву вместе с остальными отбросами. Теперь ты будешь разносить заказы, только чтобы заработать на миску супа. Тебе надо выбраться из этой ситуации. Тут не обойтись без кризисного управления. Я согласен. Сейчас этого ручела может обратиться в Росбанкрот. Векис, ты чё там? Чук. Кистом такая, почеши, почеши. Щеку почеши. Ам-ам. Да. Жестко. Yes? Мы к нему приближаемся, у нас цифра счета меняется. $14 реалов, да. Ну, спасибо за 3 реала. Так. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board. Техника. Ща. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board. Just relax. The two sides of the board are slightly misaligned, like a drawer that's come off the slides. All you need to do is bend the plastic on your knee. Slowly. The slides snap back into place. It should be possible to just, you know, without resistance or sound. The two panels move against each other. The compartment is now open. 2 ticket stubs and a handmade postcard. 2 билета и открытка ручной работы. Взять билеты. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Взять открытку, продолжить. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. It smells of chewing gum, apricot flavored, a touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Открыть. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Your hand shakes holding the card.
Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. You feel the ledger slip from your hand. No, hold on. To what? There's nothing. Detective, is everything all right? Упасть на бок. Фига. Что-то там в нас пробудилось лютое. А, теперь, да? Disco Elysium. There is nothing. Это типа шутка, что ли? Again. Ничего. Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. Раздобыли обучение, да. Лежать и выходя сознание. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. That's me. Кто это говорит? Two eyes, that's me. А это кто был? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Нет, со мной было... Со мной было все в порядке, я спокоен. The cool when you're dead, brother. Если наше воспоминание помнят, Союза ХП. Here Там in the предупреждение идет. mammalian cortex, we call it the shadow. Because it's always there. Но мысль белый прав. Tell him. Ah, yes. In the olfactory system, they call it the apricot chewing gum scented one. It's unhealthy of them to linger on it so. But as they say, what do you do? Такой приятный запах. It didn't smell nice. It smelled like betrayal. Это было бывший кто-то там. Это... Нет, это было красиво. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Где находится Voyager Road? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Значит, меня зовут Гарри. Your name is fuck all. It certainly ain't Harry. Your Да как? name is passed out on the ground, dragged around by one of the other evil apes. They're taking you somewhere. Хватит, я буду лежать и не двигаться. You think they would let you until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Что это такое? Холодно. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And It's delicious. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Ох. Из них, которые достаточно в панели огоньки. Где я?
В отбитой кабине мотокарета лейтенанта Кицураги. Тебя усадили в кресло водителя. В воздухе пахнет кожей и мазутом. По подбородку течет холодная вода. Drink. Water. Да, подносит к твоим губам небольшую флягу. Выпить. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Знаешь, это тебе на самом деле магниевая форма жизни. That's just a drug addict myth. In reality, you're still comprised of dihydrogen oxide, which you must replenish to go on living. With greedy gulps, Только здоровье-то полное. Там еще дай не магния лучше. spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Я должен спросить у тебя то же самое. You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Сколько провалялся? 10 minutes, maybe. Я наткнулся на выгоревшие руины из своего прошлого, лейтенант. Обезвоживание больше не повторится. Я... к чертям начать вылезать из мотокареты. Я не думаю, что нужно ему рассказывать про руины из прошлого. Дайте обезвоживание. Да. Right. Получишь повес журнал неудач и ненависти. Он протягивает тебе помогшие остатки You журнала. dropped these. Are you okay to proceed? Да, давай раскроем это дело. Good. Его можно взять куда-то? В руку? Журнал неудач и ненависти. Это тот же самый журнал, который ты нашел в мусоре, только хуже. Непонятно почему. Он заставляет тебя думать о письме, о женском почерке, о неспособности встать утром с кровати. Примечание навидеть кругосонный например, чтобы узнать его эффект. +1 внутренняя берия, +1 эмпатия, -2 авторитет. Минус авторитет это как-то отстойно. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held to without resistance or sound. The two panels move against it slightly, ever so slightly. Difficult to breathe once you've done so. The drawer is locked. Blue ink drips from the white pages in your hand. Arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files, commit to paper. These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41, Jamrock Quarter. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Which one do you want? Мурал нового мира. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Coudon. Что такое мурал? Монументальная живопись или мурализм, разновидность монументального искусства за живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях. Иногда для обозначения таких произведений такого рода используется термин мураль. Cause of failure. Rent too high. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface.
One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Погоди-ка, я нашел того, кто за этим The стоит. case files do not show you finding the author of the design. The Продолжение. crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between two options. Убрать мурал, я с ним не согласен. Оставить мурал, я с ним согласен. Шли посмотреть? Такой недовольный. Пекисы, ты чё недовольная? Я подвинула сигнал, а я прыгала на место. Все, сядься. Ну ладно, так посижу. Слушаю вас. Просто посидеть пошла? Окей. Оставить мурал, я с ним согласен. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world for new people. And it is too late for us. Короче, типа, мы дела предыдущие смотрим, и там было дело, какие-то чуваки на огромном здании, типа, нарисовали там огромный мурал, типа граффити огромное. Вот. Типа там девушка, парень и там надпись. Ща. Мурал просто огромный, на нем изображены две фигуры, мужская и женская. Пара целуется, внутри силуэтов красуется надпись: «Настоящая любовь возможна, но только в новом мире и для новых людей. Для нас слишком поздно. Уничтожим средний класс». Вот. Ну и там типа люди взбунтовались, требовали убрать это, в полицейский участок вышло куча требований, и вот мы этим делом занимались. Ну и типа проголосовал оставить или убрать, и я проголосовал сейчас убрать. Ой, в смысле, наоборот, оставить. Вот, и типа, ну, прикольно. Мне показалось прикольно. Абсолютно большинство, как это ни удивительно, проголосовало за то, чтобы оставить его. Оказалось, что в оппозиции было только громкое меньшинство, и что любовь действительно возможна в новом мире для новых людей, а для нас слишком поздно. Средний класс ни в чем не виноват, просто нечеловеческая природа. Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Нет, пока достаточно. Not much has changed in the... Блин, мыслей слишком много. Magnesium-based Магниевая форма жизни. Мысль завершена. We tell them, hell no. You're about to become a magnesium-based life form. The age of the primitive carbon man is done. No longer must mankind rely on slow-working background radiation to take us further into our genetic destiny. This is the era of guided evolution, and magnesium is the key. You are the first of your species, the next step in human evolution. An advanced magnesium proto-man who mags it up, drinks it down, and sniffs it sideways. Эффекты. Плюс 2 сила воли, магниевые рецепты, минус 1 логика. Такого не бывает, мужик. Но у нас силой воли были проблемы, так что, в общем-то, это хорошо. Да, у нас есть тройка. Нормально. Денег нет, денег нет, денег нет, вот беда, денег нет. Например.
Ну, интересно, на трупе были ботинки, это часть брони, это крайне редкая и дорогая, вот. Мы ее взяли? Нет, потому что они на трупе ботинки, они там. Короче, он все время, что он там висит неделю, все жидкости стекали в эти ботинки, и там, в общем, ну, это уже они часть тела фактически. Вот. Потом чувак огромен, поэтому ботинки, ну, с него не всю броню сняли, например. Точнее, не для того, чтобы ее продать или типа того. И что еще с ботинками? Ну и если мы пытаемся их снять, то мы типа там, потянем за ботинки, те шея не выдержит, порвется тело. Он все еще. Мы не знаем как. Мы пытались типа отстрелить, оба промахнулись, я вообще в труп сам попал. Вот, блин, да, херня. Ну и мы, короче, попросили чуваков помочь. Сейчас надо к ним пойти и сказать. Ну, очень прикольно выглядит, да. Пожалуйста, хоть на полставки, хоть на ночную смену. Выпьем 2 единички на 2 кубах, и Гай издевается. Помах из-за обезвоживания 100%. Головомер, привет. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Раз. Он тут расист. Ты сам определяешь, что? Ну, если верить журналу, коммунист 1, фашист 0, ультралиберал 3, моралист 3. А у его какая раса, ты знаешь? Ну, как-то сложно там называем, и мы как-то сложно называем. У них свои расы, тут не европеоиды или типа того, тут что-то другое. Эвер распорядился, чтобы ты помог нам снять топ с дерева. So it was. You surmounted the harbor wall in a display of athletic prowess to reach my superior. Then had him give me an order. I salute your cunning, and I will remove the body from the tree with my bare hands. Ну, там еще голосом таким интересным говорит это все. Семенинская раса. Кто? Я он. You're so noble, Measurehead. Да. There's a but. Сейчас будет но. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Both of you. Лейтенант, что если мы не хотим этого делать? This is the uncomfortable result of not taking it on ourselves. I can live with a compromise. Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Ну, хорошо. Все, ждать здесь, пока головомера не будет. Babe, вариантов see нет. that they stay here the whole time. Вот за нами наблюдать будут, видите? Не так просто. По игре, я побивал, есть Коль Семенинская рядом с Екатеринбургом, кек. The woman's gaze follows Measurehead as he leaves. So, you guys are like cops or something? Something? Почему ты встречаешься так, как невежливо? Совершенно верно. Cool. I like men with guns and power. I'm Katya, by the way. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Да, мне бы тоже хотелось. Look at you! RCM rent-a-cops! Guarding that bridge like Everott's lapdogs! Is this where it's at now? The RCM is for sale! Как ты видишь отсюда? Кого вижу? Ты чувак. Он? Так мы прям над ними на мосту стоим, 2 копа. Может, Там этот чувак стоял, он ушел, мы такие 2 копа стоим, которые с ними уже болтали. Мы ему поручение дали. Кому?
Да это откуда знает? Он-то видит, что 2 копа теперь охраняют вместо того чувака. Тут поэтому и согласился нам помочь, чтобы использовать нас в качестве агитки. And who are you? What is your business here? Why are your clothes 4 sizes too small for you? Я, да, до невозможности коррумпированный полицейский. Я коррумпирую каждую предоставленную мне возможность. Да, нет, сарказм. Ну нет, это тебя не касается. Я работаю с кем я захочу. Первый вариант, второй, да, второй сарказм. Вот. Но я про это вижу. Первый я работаю с кем захочу. Не, ну слово работать он на него стыдится. Это тебя не касается. A shrill laughter interrupts you, echoing across Martinez. It's Kuno. Then, the man turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner, approaching him, walking past him. Вот мы и ввязались в конфликт. Ну да, косвенно. The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Ray's victory today. Мы не выбирали сторону, мы сделали то, что должны были, чтобы сохранить порядок. What you had to do was to become a Union man for all to see. Отправились во двор, посмотреть, что главмеру удалось сделать. Так, здорово. How'd you like our harbor? Понравился тебе наш порт? You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. Это настоящая трудовая утопия. Было очень мило. Было очень It's мило. but a rest area on the path leading across open plains. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Куно сказал мне, что ты должен знать про броню. The little boy had it good on his promise. Слово? To get me into trouble. To sick the pigs on me. Pardon the choice of words. Not mine. What happened? И что случилось? I was asked to look into that armor situation. Official Union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? И вы это сделали? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere, and the cop's in his pocket, and he's the king of Jamrock. Ты читаешь? Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Расследование по броне, что тебе удалось выяснить? I learned that people don't want to talk to a drunk Union man about some armor. What else? Что еще? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. Выходит, Кун использовал нас, чтобы тебя попугнуть? It's a minor nuisance. It's all good. Какие технические I вещи? did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. How does it come И off? как она снимается? In parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. И 4 элемента. Шлем, киас, перчатки, ботинки, а также по ноже. Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. Больше нет. Интересно, что он сделал с Куна. Ну, Кираса явно на Куна, говорит No Time to Wait. Что-то взял.
Типа он ведется так нагло, потому что он в керасе бегает, типа я бессмертный или что? Ну что ты намекаешь на ТНТВ? Там чувак огромный, кераса огромная, он ее не мог надеть никак. Ты что? Он монах, да, у него нет брони. Я всегда стараюсь делать все по максимуму, я найду их все части. All of it? There are junior officers out there, eager to prove themselves. I would leave some for them, and I would leave the boots to processing, but okay. Let's find all of it. Ну ладно, такой. It's implied. He finds it unlikely that you will succeed in this. Я понял, спасибо и то. The Nesky is epic then, all across Martinez. I hope it will be a real bonanza for you. Благодарю за сотрудничество. No problem. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. Разве показал мне путь? Ну, типа, он пришел, Куна его там матом полил, короче, говорит, я тебе мусорам дам, все дела, и вот сам же ушел, и вот мусора пришел, говорит, блин, черт, я вообще ничего не сделал, а он мне урок преподал, типа, я ввязался в какое-то дело и получил кучу проблем, не надо ввязываться ни в что, типа. И он ничего не хочет нам сообщить, окей. А, нет, погоди, это урок обычно это какой-то комментарий. Странно. Ну ладно. У тебя квест есть заплатить Гарту? Да. Возместите ущерб, заплатить дополнительный бюджет в участке. А, можешь попытаться там, да? Окей, хорошо, давайте попробуем. Но они нам нифига не дадут ведь. Иди в задний этот. Или ты по рации хочешь? По рации? А ты как хотел? Я хочу... Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct 57. How may I Мне assist you? 40... Так, можешь побить мне серийный номер, это мы тоже сделаем, но не сейчас. 41 себе. Right. Right. 10-4, come in. Fireworker, over. Мне просто требуется финансовая помощь. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request, but... What does he want now? He's asking for money. Is he fucking kidding? I don't think he is. Don't give that asshole anything. He's just gonna drink it all. Right. That's a negative on the additional funds, sir. Over. Кума соврал, вернитесь потребовать объяснений. Ботинки повешены, снимите ботинки с жертвы. Вам нужны все элементы брони. Тут есть очень уникальный способ, чтобы Гард простил других. Это способ из категории, да, спасибо Time to Wait. Спасибо, не Сахар, что удалил сообщение, прежде чем я его почитал полностью. Но Time to Wait, какого хрена? Тут есть уникальный способ, он связан с магией и зубными нитками. Нитиками. Именно так. Киськами. Ох, как я люблю музыку, Петик. Ты не в курсе, да? А, ну ладно, это долго рассказывать. Для расследования в высшей степени критично, чтобы мне выделили денег. He isn't getting a red cent. You can tell him that. Request denied, sir. Over. Понял, финансовой поддержки не будет. Anything else, sir? Нет, все. Roger that. 10-10, over and out. По броне давайте позвоним. 57, how may I assist you? Можешь пробить мне серийный номер бронированных ботинок. Sure, officer. What's the number? And the make of the armor, if you know it. И 50-100 тысяч модель брони Fairweather T500VE. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. The International Collaboration Police, ICP, is an inter-Isolari law enforcement service. The crown jewel in the moral intern diadem, alongside EPIS and the coalition government. Спроси, ответили уже, что я не спросила? Это время двигает, если что.
Ну и, конечно, нет. 57's over and out. Я In the cabin, you see a set. играю еще без сейв Луада, поэтому я чушь просто делать не хочу. Просто надо заплатить за отель как можно раньше, или будет софтлок. Что за софтлок? Понять не имею, о чем он. Что такое софтлок? Ну, то есть я по-разному могу воспринять фразу софтлок лазер. Когда ты не можешь пройти игру дальше. Сколько обычно остановка игрового процесса. The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Аккуратно ложу на бок, он расфигачу ветку. Прекрасно утереть слезы. Ну что ж, тело на земле, порадоваться чуть более сдержанно. Утереть слезы? Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. Плюс 70 опыта за квест дали, потому что ну он архиважный. К осмотру? Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. The fuck are they on about? Cop's gonna cut his shit up. Так, а у нас нет специалиста по этой части, вообще какого-нибудь? No, you and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain. From autopsy to cleanup, to social work, everything. Погоди-ка, почетное звание детектива? An honor and a burden attached to your rank once you've proven yourself able. Usually after 5 to 8 years of field work. Mine is lieutenant detective. Невозможно пройти игру. Как этот череполом не успокоил Куна? Ну, он просто игнорировал, я думаю. Он начал мешать прораться, и Куна такой, о, типа, ну нафиг. Да, я чувствую себя настоящим детективом. You are. Your station would not have assigned you on this case if you weren't. Now, the way I see it. С некоторым отвращением смотрит на труп. It's either this, or we complete the initial interviews. We already met Evrard, that only leaves the Wild Pines representative. There's one in town, negotiating the strike. She could have information. Не будем отвлекаться за дело. Тут что откладывать надо. Сейчас бать. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Во-первых, что такое наружный осмотр? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Чувак, у меня амнезия, ты забыл, что ли? What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit. And the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. У тебя есть еще одна пара перчаток? Unfortunately, no. У меня есть садовые перчатки, может, не подойдут? They are better than nothing. Tell you what, I perform the anatomical side of things, while you will take notes. Вот это надо запомнить, да? Показать вам красный бланк для нужного осмотра своего журнала. That's right. Получим достижение «Самый лучший коп». Да, заслужить высочайшее доверие Кима. О, с чего это? Типа перчатки показал, доверие заслужил. Не, ну я подозреваю, что это итог всех моих действий сегодня. Я, в принципе, по нем лютой жести не творил. Вот. А все странные поступки объяснял. Круто. Так, хорошо. Открыть журнал, найти бланк для нужного осмотра. Сейчас, погоди, Ким. Сначала, мертвец, ответь ко мне на один вопрос. Shoot, Looney Rooney. Не, это уже на все ответил. Come back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori feature. Там голос крутой. If possible, also see me in your dream. Параметр внутренняя империя, отвечающая за воображение. Ну так он называется. Тут крутые параметры вообще. Вот. Вот оно. Интуиция и чутье, сны наяву.
Ну, его хватило, чтобы поболтать с топом. Открыть журнал, найти... Ну, там не то, что мы с мертвым общаемся буквально. Там мы типа там спрашивают, ты кто? Он говорит, ты кто? Труп. Открыть журнал, найти бланк для нужного осмотра. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. А еще он узнал, что у тебя за плечами 200 плюс раскрытых дел. Ну да. Above those, an 11-field info form needs filling out first. Он из It begins другого with участка. Ну, в целом, в чат по этому поводу говорил, ну, я, в общем, с этой идеей согласен, что, короче, мы супер трудоголик, до хрена у нас раскрытых дел, но, видимо, и бухаем еще. Вот. А по поводу того, что мы трудоголик и супер эффективный, видимо, они просто завидуют. Вот. И... Ну, и тут мы потеряли удостоверение, и там все такие, типа, да, ну и пошел он к чертям, типа, знаешь, в таком духе. Нет, странно. Ну, уважения там нет, коллектив такой себе гнилой, короче. Плюс они еще и коррумпированы, мы об этом знаем. Ну и, в общем, что еще надо? Так, в самом верху 11 полей, которые нужно запомнить до начала работы. Пункт 1. Начать пункт 1, ассистент. That's you. Это вы. 51 целых ГДБ. Гарри Дюбуа. The corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says Пункт 2. Регистрационный номер. KK57-0803.0815. Это его номер, 57-й участок. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. Насчет твоих инициалов, да. Next. Дальше. Пункт 3. Имя. NA. Next. Нет сведений. Дальше. Пункт 4. Дата рождения. В смысле нет сведений? Никто не знает, что это за охранник? Да, мы же не идентифицировали личность. Нет сведений. Пункт 5. Возраст. Roughly 50. Около 50 лет. Try 40. Скорее, The около damage is 40. so extensive, it's better to err on the С young такими side. серьезными повреждениями лучше ошибиться в эту сторону. Я напишу 42. He nods. Пункт 6. Происхождение. Мунди. Fair to olive-skinned, from the Isola of Muindi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Никакой определенности. Вроде белый. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Пункт 7. Пол. Пошла жара. Ну, типа по-английски пол. Секс. О, пошла жара. С энтузиазмом вопит мелкое чудовище. Мужской. Pigs can have sex. Не заглянешь, не узнаешь, мусорок. Чьи это дети или беспризорники? Ну да, беспризорники. Это под наркотой гоняет. Записать мужской. Записать пошла жара. Записать мужской. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Не хочу углубляться в теоретизирование, но, судя по всему, причиной жестких запоев может быть та женщина, говорит Несахар. Ну, логично. Пока что у нас других причин нет. Ну и коллеги, и женщина, все. Работа. Пункт 8, дата смерти. We're still going with March 4th. 51. 4.03.51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. Подается регистрационный. KK57 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Пункт 11. Признаки манипуляции. None. At least not after the initial examination. А что подразумевается под манипуляцией? Interfering with the body's position or wounds post-mortem. Блин, непонятно. Не уверен, да. A silent nod. The lieutenant places his gloved hand on the corpse's chest, as if как же in пуля, preparation. Томас? Так это мы сами сделали. Там идея в том, что кто-то его убил и потом повесил. Или что? Пуля, ты понятное дело, что пуля наша. Что мы будем заносить? В нем пуля нашлась. Ищем преступника с пистолетом. О, вот он. Это ты убийца.
Кис, ты чё? Кс-кс. Ну не позволяй ей брать обои, ты шугай ее. Я ее согнала, и я не могу ничего сделать. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Типа воспоминания? Или что? Или типа мы сейчас почувствовали, что где-то другой коп? Типа... Ну, полицейская волна, это типа единство с копами. Там такой параметр. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette ball-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. We should start the post-mortem. Проснулась копчественная, неосознанная, копчественная. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Пункт первый. Результаты внешнего осмотра. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. Помачу тело, чтобы посмотреть ярлык. See, it's happening. Плюнь, что творится. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get to the victim's ceramic armor. Officers are in search of the missing pieces. Removal of the boots is left for processing. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else. Так я их не хочу присвоить. Я найду все типа части брони. Ну, типа, вот ботинки здесь, мы нашли их, очевидно. Не упоминаю книг записать надо, я думаю, надо. The boot has a serial number. It's E50.100.100. Тем более. The lines between the plates are in the shape of the alphanumerical. The number is purposefully concealed by the design. Tattoos. Татуировки. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a national pattern. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age 42. Preservation is good. Запомнил, Ambient что мы temperature изменили возраст. То есть он еще 50 сказал, а вот этот возраст соответствует 42-летнему возрасту. Body hair is light brown. Distribution is consistent with the age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Потрогать волосы трупа, прежде чем продолжить. Давай. His hair feels wet, soaked with rain, cold to touch. Not that different from a living person after a swim. Провести по его волосам. Типа снять с них, ну давай, легонько. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to your hand, like thread off a rag doll's head. Да.
There's brilliantine in there. Бриолин. He's combed his hair back with oil. Записать информацию, включая бриолин. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Fucking low velocity. С низкой You think скоростью. Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. King Max. Talking shit about Kuno's velocity. Ты читаешь? In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Consistent with predation. Падальщиков. Записать, но исправить скорость на высокую. Ligature mark. Трансгуляционная борозда. Маленький холодный нож, оттянув ремень свободной рукой, он понимается пилить синтетические нити. Steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. You've got just the right tool for that. The chain cutters. О да, я готов погладить болторез. Хорошо, что у нас есть болторез. Достать болторез прозированный нож. Always good to think ahead. Now, Указывает на стягивающую шею мертвеца веревку. we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Почему мой мусорок? Ну, он типа... Воскрешит, что ли? Ну, он нас своей шлюшкой считает. Да, такой ребенок вот. Я такой, да, согласен, ему 40 да. Я такой. Я не твой мусорок, куда. Пацан-наркоман. Грубая сила, разрезать ремень, подыскать подходящее место для разреза. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the east. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there, steady now, like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. 83%. Плюс 3 техника провел инструктаж. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Что это значит? Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. Он стягивает тусы. No! Let's get up and see! I fucking knew it! Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Изучи гениталии. Типа неохота совершенно. Но, наверное, надо, если у нас есть такой вариант. Волосы же мы ему потрогали. Давай, изучим The гениталии. dead man's penis is average-sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. Пойдет. Записать и продолжить осмотр. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Томас. О, то есть до этого всего в порядке, да?
почти заживших From рубцов. wounds sustained over 2, maybe more decades, dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. Шрамов очень много, намного больше, чем у обычного служителя закона. We have a real museum here. Of battles, wars. Записать. Last item. Hands. Так. Наконец руки он поднимает правую руку, вместо внимательно изучает ее, затем переход к левой. Не мешать лейтенанту работать, не мешать. Hands are clean. No sign of a recent struggle. А мы ожидали их найти? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Записать. That's all for the external. Well done. What next? Пункт 2. Результат осмотра органов. Он там уже побывал. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Понятия не имею, что сказать. Of course, there is a moral to be drawn from it. Конечно, A moral to this story. мораль. Если из этой истории можно вывести какую-то мораль... Нет, не, вписать нет сведений. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. Посмотрим. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Теперь точно приятного аппетита. Respiratory system. Лейтенант делает паузу, напрягает обе руки. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Заглянуть в рот мертвеца. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Заглянуть глубже. Ну давай. Погоди. It's hard. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Inside, you see darkness. Just a mess of meat and darkness. Hemorrhaging present in mucus. Записать. Hepatobiliary. NA. Почему? Разве мы не можем ничего выяснить? Are you a hepatobiliary expert? Я так не думаю. Neither am I. И все? That's it. И все. Ну ладно, нет сведений. Same for toxicology and serology. NA. По обеим? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there. Сторонник стопроцентного прохождения во мне интересуется, нельзя ли еще что-нибудь сделать. Да! Рушит стеночку. Like a toxicology screening? At this stage, I doubt processing will find anything, Cocaine, even if it блин. was brimming with cocaine. But still, you should add a request. Нет сведений, добавить запрос на токсикологию. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Записать. Gastrointestinal. Он облегченно выдыхает, предчувствуя завершение осмотра. Это последний пункт списка. Он смотрит на образовавшуюся на земле лужу экскрементов. Кокаине потерпевшего крови не обнаружено. Фрэнк Митта, здравствуйте. Digested semi-solid food in stomach. Котка нажимает на нижнюю часть живота. Вуаля. Записать всю фразу вместе с вуаля. Записать, но опустить вуаля. What's next on the list? Пункты и описание Let's повреждений. see. We have
Bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. Be thorough if you want maximum results. Ставь 4-ю для... Так, а что по поводу повреждений, которые нанесли мы? Oh, so we inflicted them? Ладно, я нанес. Okay, so there's a spin-stabilized munition from a Kiel A990 muzzleloader lodged in his lung. I don't think we should mention that. Better not to muddy the waters. Так, если мы пришлем им труп, где не написано про пулю, а там будут пули, это как раз таки внесет путаницу, разве нет? Логично указать, что мы сами туда пулю засунули. Черт. Но разве это не безалаберно? Be pedantic if you like, it doesn't matter. No one else is going to investigate this man's murder. And if they do, such details would only confuse them. Кстати, офицер проводящего осмотр чье? Ким Куцараги это он. А то как-то послушай с момент. Вот, мы, Гарри Дюбуа. See? These pigs are fucking corrupt. Why don't you fuck him if you love him so much? Now, injuries. Так. Следы укусов. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. And your opinion, officer? Написано 2 ячейки, к одной из которых нужно поставить отметку. А. Подозрительное заключение является причиной смерти. Б. Не является причиной смерти. Травма нанесена посмертно. А. Agreed. Next injury? Кровоподтеки. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko! At maximum velocity. Has confessed to causing it at maximum velocity. Записать. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Не является причиной смерти, травма нанесена посмертно. Right. Next. Трансгуляционная борозда, закончен осмотр. Dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Think for a moment. There's time. Don't rush. Является причиной смерти, подозрительное заключение. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Да я думаю, я еще успею. Во-первых, как все в целом прошло? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. We also requested a toxicological screening. That was thorough. The results should arrive in a couple of weeks, if we are lucky. I will not hold my breath. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Что теперь? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Forborg. Если проводить осмотр, нам настойчиво предлагают записать код нашего напарника. На попытку отстоять первенство Ким ехидно предлагают назвать код, и есть только опция ответить «не знаем». По крайней мере, если это происходит в первый же день повествования. Аэрофанк Мита, не надо рассказывать об альтернативных способах. Что мы тут можем сделать? Пожалуйста. Ну, на самом деле, код-то мы свой можем узнать. Мы же уже... Вон, у нас есть документ, в нем код наш есть, поэтому непонятно. Оторвать копию бланка. Лина бросает на мертвеца еще один взгляд, затем смотрит на лист красной бумаги у себя в руке и снова на мертвое тело. You tilt your head, also looking at the corpse.
I'm sure we didn't get everything. There's always something. Восприятие легендарно 14. Тщательно выискать труп еще раз. You run your hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Последнюю под ногтями, когда делал His fingernails have turned dark. They're chipped and quite long. There is dirt under them. That's all. Do you think we missed something? Нет, давай оставим это парням в I лаборатории. worked as one of those processing guys for a year. They are butchers and clowns. I once saw 20 CODs go misidentified in 1 week. Chances are slim to none that they'll find anything useful in processing. In short, you and I are the last line of detection. If you're not sure we got everything, we need to look again. And for that, we need to refrigerate the corpse. Ясно. Не можете немножко поваляться тут? Я не скажу пока еще, но надо же как-то объяснить мысли. Вот интересно, все пошло по этому сценарию или нет? Нет, у нас не в этом. Я даже не пытался записать код себя. Я отстоять первенство не пытался. Так, ладно, ясно. И где нам искать морозильник для тела? It would have to be industrial in size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags and the Fritz store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. Fuck are you looking at, Beano man? You want a piece of the Kuno? Wanna get fucked? Only if all else fails. Сначала хочу еще взглянуть на тело. This is one task we cannot sideline. With every hour, whatever we are looking for will become harder to find. Да чё, все, мы что-то найдем тут уже. Покоем его, ты идешь... Я же их записал. А вдруг под ними что-то важное? Попытаться снять ботинки с I трупа. thought we decided to leave it to processing. Let's not turn this into some kind of circus. Damn it. This is turning into some sort of mega puzzle. Мега головоломка. Так ты же сможешь обыскать тщательно YouTube еще раз, говорит No Time to Wait. Как только у тебя белые проверки обновятся. Спокойно, чё? Не покушаю. Ну, намекают, что типа, короче, что-то там еще есть в теле, я просто не обнаружил. Так мы можем же просто заморозить. Ну, так это не упаковать, заморозка это заморозка. Пакуем это, вези его в участок, ну, в смысле, морг. Понятно. А в тело жертв на экспертизу чем поместить. Тело жертв в холодильник. Хрен знает, в крайнем случае, вдруг он что-то знает. В крайнем случае. Надо у него прошляп. Я, господа, предлагаю на этом закончим. Мы 5 часов уже стримим эту игру. That's enough for today. Время у нас 3 часа ночи. В теле есть дух. От духа Гарри стало плохо. Там вертолет летает. Вот. Такие дела. Че, спать? После такого сразу? Не очень хорошая идея, да? Есть мысль что-то постримить. А вот что постримить? Не знаю. Что-то не слишком долгое. Голосовалку? Это вы уже, серьезно? Да. Так. X-Pirates. Ну, можно, на самом деле. Факторио, Тарков, Айзек. Я бы еще Loop Hero добавил. 557, 557, да? Мыслю одинаково штампами. 981, господа, это Айзек, 557, Факторио, 268, Expires, 480, Escape Тарков, 119, Loop Hero. Голосуйте, господа, что вас интересует. Сейчас я там все подвину. Вот, так вот, да. А то не видно было циферок. Я за Тарков. Там ты за Тарков? Внезапно. Потому что я хочу спать, и это вчера.
Я хочу спать, я хочу этика опять. А, ты итоги хочешь поставить? Голосуйте, пацаны, быстрее. Да, господа, как-то поактивнее. 41 человек на стриме, а проголосовало всего лишь 7. Близкие, поголосуйте, что у вас интересует, что вы хотели увидеть дальше. Такие, о, да, это я бы хотел бы увидеть дальше. А вот это не хотел бы. Ты что там? Ну, давайте, хорошо. Второй раунд. Убираем Айзека, убираем X-Pirates. Поехали. 557 Factorio, 480 Escape from Tarkov, 1.9 Loop Hero. А, я вам в итоге не показал, но, короче, вот эти три варианта, они все по двойке получили, если что. 40 человек уютно в кроватке засыпают под стрим. А сейчас стрим изменится на какую-то другую игру, под которой, возможно, будет неуютно засыпать. Ой, киска идет. Киска, ты что идет? Так что определить судьбу. Дома пересчитать, посчитать можно. Да, если на ютубе никто не голосует. Господа, пожалуйста, проголосуйте поактивнее. Бегите, Кикс, бегите. Нет, не хочешь бежать? Пытается в кресло почесаться. Так, ладно. Опа. Ничья между Factorio и Escape from Tarkov. Давайте Escape from Tarkov, господа, потому что Factorio мы поставили немножко стримили, а Tarkov нет. Так что стоп-старт, мне описание стрима. Escape from Tarkov, поехали, господа.
Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам, пам-пу-пи-пам.